too much of a good thing demasiado de algo todo can lead to a little bit of confusion. puede conducir a un poco de confusión. I could tell you Podría yo deeper decirles meanings to the lulav and the etrog. significados más profundos a lulav y al etrog. I could tell you Podría yo decirles about the esoteric teachings acerca of Sukkot. Acerca de las enseñanzas esotéricas del Sukkot. But sometimes the KISS method is the best method. Pero a veces el método simple es el mejor. Keeping it simple. Mantener las cosas simples. Silly. I don't like calling people stupid, so keeping it simple. Mantener las cosas simples. Turn with me, please. Vayan conmigo, por favor. To Devarim. A Devarim, Deuteronomio. Devarim. Devarim, Deuteronomio. 31. Verses 10 through 13. Versos 10 a 13. We've had some wonderful teachings this week. Y hemos tenido enseñanzas maravillosas esta semana. In the Sukkah. Aquí en la Sukkah. And we have even more to come. Y tenemos muchas más que están por venir. In the upcoming days. En los yamim que están por venir. Also in the Sukkah. Aquí igual en la Sukkah. And let me try this. I'll try something else. No, the problem is the stand that comes with this thing is not strong enough. I'm sorry, it's too heightened, and that ought to do it. That shofar ought to do it. And we've had tremendous blessing. I really wouldn't want to be part of a ministry. Hemos tenido una braca grandísima y no me gustaría formar parte de un ministerio. That was not a teaching ministry. Que no fuera un ministerio de enseñanza. I'm here to worship, but I'm also here to learn. Estoy aquí para adorar, pero igual para aprender. Fortunately, we have several folks. Que alegremente tenemos a varias personas. I need the water, please. Who can bring forth the word of Yahuwah. Que pueden dispensar la palabra and de we're blessed Yahuwah. In that way, right? Y tenemos la braca de esa manera. We're blessed in that way. So, or I can keep it here, that's fine. That'll work. This will work too. This is amazing scripture. Esta escritura es maravillosa. And then I'll give you the name of today's message. Y luego les doy el título del mensaje de hoy. Devarim. Deuteronomio 31. Verses 10 to 13. Versos 10 a 13. 10 to 13. The links for the mass there, I can't give them to you right now because I'm not at my normal Just go to station. YourArmsIsraelGlobal.com and you can sow your seed there. Oh, we could put them in here later Later on. Can't do it right now. In the chat. All right. Moshe commanded them saying. Moshe les ordenó diciendo. At the end of every Shemitah, every 7 years. Al fin de cada Shemitah, cada 7 años. In the solemnity of the year of release. En la solemnidad del año de soltar. Meaning the Shemitah, the 7th year land Shabbat. Es decir, el Shabbat de la tierra, que se le concede en la tierra. At Chag Sukkot. En la fiesta de Sukkot. So what feast? ¿Qué fiesta? The feast of Sukkot. La fiesta de Sukkot. When Kol Israel Cuando todo Israel comes to appear. Sube Here's why you came today. You've come to appear. Viene a aparecérsele before Yahuwah. Delante de Yahuwah. Your Elohim. Su Elohim. In the place. En el lugar. Goshen Betzafon. Goshen Betzafon. That He has chosen for you. Que Él ha escogido para ti. And when you come to appear before Yahuwah. Y cuando vienes a aparecer delante de Yahuwah, you shall read leerán this Torah leerán esta Torah before Kol Yisrael delante de todo Israel in their hearing. En su oír. So when you come, you have to bring your hearing. Así que cuando vienen tienen que traer sus oídos. Everybody has ears. Todo el mundo tiene oídos. Very few people have hearing. Muy pocas personas tienen el oír. Everybody has ears. Muchas personas, todos tienen but oídos. Only the circumcised in heart. Pero solo los de corazón circuncidado have hearing. Pueden oír. That's why the first commandment is Shema. Por eso el primer mandamiento es before Shema. You pray, before you worship, before you study, before you Shema, before you orar, move.
de Shema estudiar, Yisrael. antes de moverte, Shema Israel. Yahuwah Eloheinu Yahuwah Echad. Yahuwah, nuestro Elohim, Don't Yahuwah you dare es move uno. No te muevas, or do anything ni hagas nada, until you first Shema. hasta que primero hagas Shema. We shall Shema the Torah Shemaremos, escucharemos, oiremos la Torah as we put it in the ears of the people. al ponerlo en los oídos del pueblo. Verse 12. Verso 12. Gather the people together, Harás congregar al pueblo, men and women. varones y mujeres, Send the children to Sunday school. pero envíen a los niños a la escuela dominical. Send them to romper room. Envíenlos al cuarto de los juegos. Keep them busy. Manténganlos ocupados. Doesn't say that. No dice eso. Gather the women. Reúne a los varones, Gather the men. a las mujeres, Gather the children. a los niños, And your ger, even people who are not fully committed or believers. y a tus extranjeros, personas que no están completamente comprometidos, Strangers. creyentes, Within your gates. que estuvieran en tus That ciudades, they may also hear. para que oigan That they may also learn. y aprendan That they may also fear Yahuwah your y Elohim. teman a Yahuwah tu Elohim And shomer to do all the words of this Torah. y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. And that their children Y eso ahí, niños, who know nothing, que no saben who have nada, not known que anything, no supieron nada, may learn Torah. puedan oír y aprender. That's not why we bring our children. Para eso no traemos a nuestros hijos. That's not what it says. No dice eso. How many know Yahuwah doesn't want you learning Torah ¿Cuántos saben que Yahuwah no quiere que tú aprendas Torah? until you first what? Hasta que You primero bring your children and your young ones traigas a tus hijos, a tus jóvenes, that they may what? para que ellos puedan ¿qué? Hear. Oír, They oigan, may hear. oigan, Hear. oigan. That's why we bring our children Para eso traemos a nuestros hijos and our loved ones y a nuestros seres queridos, who know nothing. que no saben Our nada. children who know nothing. Niños que no supieron, People who know nothing. personas que no saben nada, That they may learn to hear para que aprendan a oír and fear. y a temer. Fearing without hearing El temer sin oír is a very dangerous thing. es una cosa muy peligrosa, Because fear is a terrible motivating factor. porque el temor es un factor terrible, un factor motivador When terrible. it speaks of fearing Yahuwah, it speaks of honoring Him, Cuando habla de temer a Yahuwah, reverencing Him, habla de estimarle, de giving reverenciarle, Him respect that we give de nobody. darle respeto que no le damos a nadie. Great respect. Gran respeto. Bring your children Traigan a sus hijos that they may learn to hear, para que aprendan a that they may oír, learn to reverence a dar reverencia Yahuwah. It's not their Elohim yet. Maybe one day it will a be. Yahuwah tu Elohim. That they may learn to reverence your Que Elohim. aprendan a darle reverencia a tu Like Elohim. Hadassah right now. Ellos no son, She's listening. Yahuwah no es el That's Elohim all de ellos en Yahuwah este wants. momento porque no sabe nada. That's all Yahuwah En wants. este momento Yahuwah solo quiere que He escuche. doesn't want her to be a scholar. Él no quiere que ella sea erudita. He doesn't want her to write a copy in Hebrew. No quiere que escriba su copia en el hebreo. She's listening. Ella está oyendo. See? ¿Ven? And if she continues to listen when she's 12 and 13 and 14, Y si ella continúa oyendo cuando cumpla 12, she will 13, begin to 14, learn to fear Yahuwah comenzará a temer, a aprender a temer a Yahuwah and to do y a hacer all the words of Torah. todas las palabras de She Torah. won't do it because mom and dad are doing it, No lo hará porque mami y papi lo están because haciendo, she heard pero porque escuchó and now she honors. y hoy ella estima. She honors. Ella estima. So you're hearing right now, so one day you're going to honor. Así que hoy usted está escuchando para que un Yom pueda usted estimar. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. So the Torah is to be read Así que la Torah se tiene que leer on Sukkot en Sukkot, in the 7th year Shemitah. en el séptimo año Shemitah. So we're not sure what the Shemitah year is, but if this year is the 6th year of the priestly cycle, I vote that we read the entire Torah next Sukkot for 7 days. We're going to read from Genesis to Deuteronomy for 7 days. Next year, not this year. Así que les voy a proponer, no sé exactamente cuándo es el séptimo año, pero si este es en realidad el sexto año, propongo que leamos la Torah el próximo año desde su principio hasta su fin. So the commandment, I
I like the whole Torah. So the commandment is Así que la orden es to read the Torah on Sukkot leer Torah en Sukkot, in the year of release. en el año del soltar. Turn with me, please, Vayan conmigo, por favor, to Nehemiah. a Nehemías, Chapter 8. capítulo 8. How many love the word of Yahuwah? ¿Cuántos aman la palabra de Yahuwah? Baruch Hashem. Me. Aleluya. Hallelujah. If I ever stop loving the word of Yahuwah, Si yo ceso de amar la palabra please de put me in a Yahuwah, nursing home, por favor pónganme en una casa en los because I'm not hospicios de listening to anything ancianos, anymore porque ya no estoy escuchando nada, except the sound of the nurse excepto el sonido de la and the enfermera lady that comes to bring me IV. que me trae mis medicamentos. Baruch Hashem Baruch Yahuwah. Hashem I Yahuwah. love his word. Amo su palabra. And when we come into his gates, Cuando entramos por sus entradas, it's to receive love, es para recibir the amor, love of the word. el amor de la palabra. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Nehemiah, which means the comfort of Yah. Nehemías 8. Nehemías quiere decir el consuelo de Yahuwah. And we look at verse 1. We're going to go Vamos al fast. verso 1. We have a little bit to cover. Tenemos And again, if we bastantes lose you cosas. on the internet, you just need to reboot. I'm going to bring you right back up from the dead. I'm going to bring you back up. I'm not going to leave you right there. But you need to do your part, and you need to reboot. Y si están escuchando por internet y se pausa o paraliza la transmisión, no se preocupen, vamos a tratar lo mejor que podamos de nuestra parte What's that? para resucitar better. la transmisión. Some people were not able to be here today, and we miss them. Yes. It's like missing a finger or Yes. a green thumb. My thumb is all green. By the way, I thought of a great advertising slogan for Lazarus. Take Lazarus CBD, it'll bring your health back from the dead. Hallelujah, bro. Lazarus CBD Hallelujah. bring you back from the dead. It'll bring your health back from the grave. And all the people gathered themselves together. Y todo el pueblo se reunió. As What if- verse are we reading? We're in verse 1. As Echad, Todo el pueblo se reunió como Ejad into the street en las calles that was before the Watergate. que estaba delante de la entrada de las aguas. Sha'ar Ma'im. Shar So Ma'im. right away we have the theme of water. Así que de inmediato tenemos el tema del Didn't we agua. begin today with Yeshayahu, Isaiah chapter 12? ¿Qué no comenzamos hoy con Isaías 12? Yahweh is my strength and my song. Yahweh es mi fuerza y mi entonación. Yahweh has become in the gospel, he's taken on flesh and become my Yahusha. Yahweh ha venido a ser mi Yahusha. Therefore with joy we shall draw waters from the wells of Yahusha. Por lo tanto, extraeremos aguas de el manantial de Yahusha. So whatever we're about to read, Chris, Así que lo que estamos a punto de leer, Jacob, we're about to see take place estamos a punto de ver que se va a hacer at Sha'ar Ma'im. lo que se va a hacer en la entrada de las maíz. This is the Watergate complex. Este es el complejo de las entradas de las aguas. How many have heard of Watergate? ¿Cuántos han oído de la entrada de las Those were aguas? thieves and con artists. Esos son ladrones y personas malvadas. This is the original Watergate complex. Este es el complejo original de las entradas de las aguas. Again, I'll be preaching this message, another gathering Estaré proclamando en este mensaje otra reunión at the Watergate complex. en el complejo de la entrada de las aguas. Benjamin, what's the name of this message? Another gathering Otra reunión at the Watergate complex. en la entrada de las aguas. And all the people gathered together in the street before the Watergate. Y todo el pueblo se reunió en la calle delante de la entrada de las aguas. And they spoke to Ezra the Sofer, the scribe. Y dijeron a Esdras, el escriba, He was a Sofer and he was also a Kohen. era escriba y Cohen, To bring back or bring out the scroll of the Torah of Moshe que trajese el libro Torah de la instrucción de Moshe, that had been commanded to Israel. la cual Yahuwah había dado a Israel. So the context is Así que el contexto es que the Yehudim,
Los Yahudim were in Bavel estuvieron en Babel for 70 years. por 70 años. They're back from captivity. Han regresado del cautiverio. Nehemiah and Ezra are the leaders of restoration. Nehemías y Esdras son los líderes de la restauración. Nehemiah, meaning the Nehemia, comfort of Yah, que quiere decir el consuelo de Yahuwah, as a Navi, como profeta, as a prophet. es profeta. Ezra, which means helper, Esdras, que quiere decir Yahuwah is my helper, ayudante, asistente, to assist the people para asistir al pueblo as a Zadokite priest. como ministro de Tzadok. Was Ezra a Zadokite priest? ¿Era You bet Esdras he was. un ministro de Tzadok? Claro que sí. And only the Zadokite priests can restore the things of Y Yahuwah. solo el ministro de Tzadok puede restaurar las cosas de Yahuwah. So why do we meet in Sukkah this week and not 2 weeks earlier? Because we follow the order of the Zadok, not the order of the rabbinical Jews. Entonces, ¿por qué nos reunimos en la azúcar esta semana y no una semana o dos anterior? Porque seguimos el calendario de los descendientes de Tzadok y no de los judíos rabinicales. What did we just read in Deuteronomy 31? ¿Qué acabamos de leer en Deuteronomio 31? That every Shemitah, Que todo Shemitah, every 7th year, todo séptimo año, the Torah is to be brought forth Torah se tiene que traer and done what? y que hacerse qué? And read before all the people. Y leerse delante de todo el pueblo. That's what's happening here. Es lo que está pasando aquí. Ezra, Esdras, being a faithful Zadokite Kohen, siendo un Cohen leal, is fiel, gathering the people está reuniendo al pueblo to a street called Watergate. a una calle llamada la entrada de las aguas. And they spoke to Ezra. Y le hablaron a Esdras And they said, Ezra, y dijeron, Esdras, it is the year of Shemitah. es el año de Shemitah. 70 years are over. Se han acabado 70 años. 10 land Sabbaths are over. 3 Shabbats It is time to de la rebuild. tierra ya se han acabado. Es tiempo de construir. The first foundation of rebuilding our life as disciples La primer fundación de reconstruir nuestra vida como aprendices is based on bringing out once again se basa de nuevo en traer the Torah of Moshe. la Torah de Moshe. Tova, can you hear me? Huh? Okay. If not, I can move the fan for you if you want. As long as you can hear me. So the way to rebuild Israel, the first step to the foundation of rebuilding Israel is to bring back the Torah to those who are gathered. Entonces el primer paso The Torah is the foundation. para reunir a Israel es traer la Torah, que es el fundamento a todos los que están reunidos. Matthew 5:17 through 20. Mateo 5, 17 a 20. Do not think that I have come to destroy the No foundation, piensen que he venido a destruir la fundación, but to gather the people at Watergate Pero and give para them water to understand the Torah. reunir el pueblo Without en la water, you're not entrada going to understand the de las Torah. aguas, porque sin el agua no vas a comprender Torah. Living water. Las aguas Ma'im vivientes. Chaim. Ma'im Chaim. Out of your stomach, inside of you will flow a new desire Tus to entrañas hunger and thirst. fluirá un nuevo anhelo de tener hambre y sed. That's the first thing we bring out to the people. Es lo primero que le traemos al pueblo. And Ezra the Kohen Y Esdras el Cohen brought out the Torah. trajo la Torah. The people said, where's the Torah? El pueblo dijo, ¿dónde está Torah? It's Sukkot. Es Sukkot. Deuteronomy 31:10 through 13 Deuteronomio. says we got to bring out the. How can we have Sukkot without the Torah? Deuteronomio 31, 10 a 13 dice que no podemos Notice. tener Sukkot sin Torah. No, Noten, notice. noten. And the people Y el pueblo went to get the Torah. Se Oh, you're reunió. missing good stuff. Hurry, El pueblo hurry, run, se run. reunió a traer la Torah. Hurry up, run. The first thing Lo primero is that people said, Ezra, Deuteronomy 31 says it's Sukkot. Where is the Torah? es que el pueblo dijo, Esdras, es Sukkot, ¿dónde está la Torah? We're in Nehemiah 8:2. Estamos en Nehemías 8:2. And Ezra the Kohen brought out the Torah Y Esdras, el Cohen, trajo la Torah in front of the congregation of men and women delante de la congregación de varones y hembras, and all the children, of course, y de todos los niños, por supuesto, so that all could hear the Torah todos los que podían entender, para que todos escucharan Torah with binah, con entendimiento, understanding.
brought out the Torah sacó la Torah, primer Yom of the 7th month, del séptimo mes, which is Yom Teruah. que es Yom Teruah. They began Ellos comenzaron to prepare their a hearts, preparar sus corazones, the men, the women, the children, los varones, las hembras, los niños, to celebrate Sukkot para celebrar Sukkot 10 days earlier. 10 días antes, On the first day, 15, en el primero, 15 days later, on the first day of the 7th month. en el primer Yom del séptimo mes. This preparation began on Yom Teruah. Esta preparación comenzó en Yom Teruah, Verse 3. verso 3. When there is a restoration of Israel, Cuando hay una restauración de Israel, there have to be priests, tiene que haber ministros, there have to be prophets, profetas, and there has to be the foundation of the Torah. y tiene que haber la fundación de Torah. If we have any restoration in Israel without those keys, Si the tenemos- Torah, the Zadokite teachings, Si tenemos cualquier restauración en Israel sin Torah y sin las enseñanzas de Tzadok and the prophets who speak the truth in love, y los profetas que hablan el emet, la realidad en ahava, amor, our Modim will be meaningless. nuestros moadim no van a tener significado. Just like the word of Yahuwah today. Así como la palabra de Yahuwah hoy. You leave yourself the door, Tú te dejas allá en la entrada, te of the quedas en la tabernacle may enter in, para que tu ruach pueda and entrar. that the King of Glory may enter in to that same door and meet you at the Y Watergate. para que el rey de la estima pueda entrar y encontrarse contigo ahí en la entrada de las aguas. Where is the Watergate? ¿En dónde está la entrada de las aguas? Right here, Aquí, where the men and women and children en donde los varones, hembras y have niños gathered to be, because out of their innermost stomach, se han reunido porque de sus entrañas, out of their innermost de kishkis, sus kishkis, is a desire for living water. está el anhelo por agua viviente. Yahusha said in Yochanan 7, Yahusha dijo en Juan 7, 35 to 37, 35 a 37, whoever loves me and believes in me and follows my Torah, el que me ama, que cree en mí, que sigue mi out of Torah, his innermost belly de sus entrañas shall flow fluirán Ma'im Chaim. aguas vivientes. Baruch Hashem Yahuwah. Your answers will be found Tus respuestas se hallarán right here aquí, at the Watergate en las entradas de las aguas, complex. en el complejo de las And entradas at the de la entrada Watergate de las complex, aguas. we find the simplicity Y en el complejo de la entrada de las aguas encontramos of the la ways of Yahuwah. simplicidad de los caminos de Yahuwah. Those crooks, Esos ladrones, the burglars, los ladrones, and then ultimately the devil behind them, y máximamente el diablo que está detrás de ellos, turned the Watergate convirtieron la entrada de las from a aguas place where our women and our children and our men and our cousins and our aunts and our uncles heard the word and heard the Torah and were given living water. en donde nuestros seres queridos, mujeres, esposos, And now- hijos, recibieron ahí las aguas In vivientes. history, Y hoy en la the historia, term Watergate la frase has Watergate come to mean crooks ha venido a indicar, a hacer Shysters. referencia a ladrones, and con artists. personas astutas, malvadas y conspiradores. The Watergate La entrada de las was the aguas place of restoration, fue el lugar de la restauración, recuperation, de la recuperación, Chaim de la Jaim vida. had returned from 70 years of El captivity pueblo había regresado 70 años de cautiverio and spiritual spanking, y de un golpe espiritual. and they were now ready to do the word of Yahuwah. Y ya Chris. estaban listos para hacer la palabra de Yahuwah, Jacob. Yaakov, 70 is enough. 70 años fueron suficientes. We're ready to hear what you have to say, Estamos Ezra. listos para que We're ready to hear what you have to say, Nehemiah. Estamos listos para lo que ustedes tienen que decir, Esdras y Nehemías. And we're going to start on the Feast of Trumpets. Y vamos a comenzar en la fiesta de las trompetas. We know the Torah says that on Sukkot, Sabemos que Torah dice que en Sukkot the entire Torah is to be read. la Torah entera se tiene que leer, But we want a head start. pero queremos avanzar. We want to have a 15-day head start. Queremos tener un avance de 15 yamim. They showed up for Sukkot Ellos se presentaron para Sukkot 15 days early, 15 yamim antes and they celebrated the Feast of y Trumpets, celebraron la fiesta de las trompetas, Baruch Hashem, as we did como nosotros recently. recientemente.
Again, this message, another gathering Una vez más, este mensaje está titulado Otra reunión at the Sharei Mayim. en los Sharei Mayim, At the Sharei Mayim, the Watergate. en la entrada de las aguas. What happened at the Watergate at about 500 years before the Christ child? ¿Qué pasó ahí en la entrada de las When aguas? did this happen, man? 500 años antes de que viniera el 500 years before the Mesías, Christian God was born. antes de que el Dios cristiano naciera. And if you think he's a Christian God, then you need counseling. Y si tú piensas que no He was necesita our Elohim Yeah. and the Elohim of our fathers, Él era nuestro Elohim, Elohim de nuestros who antepasados, took on flesh quien asumió carne, and dwelt among us. moró entre And our nosotros. Christians are our brothers and sisters, Y nuestros fraternos y fraternas as long as they cristianos, love siempre y cuando ellos amen Moshiach a Mashiach and obey him y lo obedecen to the best of their ability. a lo mejor de su habilidad. Verse 3. Verso 3. And Ezra the Sofer Y Esdra el escriba read from the open space leyó del libro that was before the Watergate. delante de la plaza. The service began at sunrise El servicio comenzó al amanecer and continued until midday, y continuó hasta la mitad del yom. all in the presence of the men and the women who were gathered. Yahuwah could understand, Y todos los que podían and until the comprender ears of all the people were attentive y todos los oídos de todo el pueblo estaban atentos to the scroll of the Torah. al libro de Torah. So the introduction to what was being read by Ezra, Así que la introducción a lo que estaba siendo leído por Esdras at least 3 to 4 hours, fue por lo menos 3 o 4 horas. and he promised everyone who was not paying Y attention le prometió a todos los que no estaban poniendo atención that he would continue to read and teach from the Torah que él iba a continuar leyendo y predicando, enseñando de Torah, until everyone learned to hear. hasta que todos aprendieran a oír. What a mean scribe. Qué escriba tan How mal. would you like to have been there that day? And Ezra said, I am not going to stop reading until everybody starts listening. Y dijo, yo no voy a dejar de leer hasta que todos comiencen a escuchar. We're here to Shema, Estamos aquí para Shema, to turn our ears para voltear nuestros oídos into listening devices. en instrumentos de... Most of us have ears, but they don't hear. La mayoría de nosotros tenemos oídos, pero no escuchamos. Because if they heard, they would do. Porque si hubieran oído, lo harían. They wouldn't keep going over the same thing 100 times and questioning you at the end. Do I have to do it? Why do I have to? That the truth are what they hear. No estarían, The first time. no estarían repasando las cosas y de todos modos preguntándote si lo tenían que hacer, si es obligatorio o no. La primera vez que oyen algo, lo tienen que entender y And hacer. woman, it's no accident Y mujer, no es accidente that you sang that song today. que usted entonó esa entonación hoy. It is no No accident. es accidente. And we did not consult, did we? No consultamos. We had no consultation Baruch Hashem Yahuwah. because Yahuwah knew Gates, hallelujah. that this message would be about the Watergate. Porque Yahuwah sabía que este mensaje se At trataría Sukkot. de la entrada de las aguas en Sukkot. Baruch Hashem Verse Yahuwah. 4. Verso 4. But Ezra didn't just want to be heard, Pero Esdras no quería ser oído, he nada wanted to be más. seen Quería ser visto. at the Watergate complex. Ahí en el complejo, en la plaza de la entrada de las aguas. The first place that our forefathers heard the Torah El primer lugar en que nuestros antepasados oyeron la Torah. after the 70 years of captivity. Después de 70 años de cautiverio. Zadokite was leading them in worship, Un Sadoc les estaba liderando en adoración. and he had possession of the Torah Y él tenía posesión de Torah. because he was a sofer. De la Torah porque él era escriba. Sofer is a scribe, Sofer quiere decir escriba. and he brought it forth. Y la trajo. When did he bring it forth? Cuando la trajo delante When de the people ellos. said, "Where's the Torah?" Cuando el pueblo preguntó, ¿dónde está la Torah? It's Sukkot. Es Sukkot. It's the Feast of Es la Tabernacles. fiesta de Sukkot. Deuteronomy, Devarim 31 says, Ezra, Deuteronomio you can't be sitting 31. in a rocking chair. Deuteronomio 31 dice, Esdras, Ezra, no puedes estar sentado en una silla de ancianos. help us. Ayúdanos. What does Ezra mean? ¿Qué quiere decir Esdras? I'll help you. Yo te ayudo.
Ezra, ayuda. I will help you in your return and in your restoration. Yo te ayudaré en tu retorno, en tu We are a restauración. ministry of return. Somos un ministerio de retorno. We are a ministry of restoration. Somos ministerio de restauración. Not everything that is done in a ministry of return and restoration will be comfortable. No todo And lo not que- everything that is done in a ministry of return and restoration will have a big following. No todo lo que That's se- why this place isn't full. That's why there are empty seats. No todo lo que se hace en un ministerio de restauración tendrá grandes seguidores y no todo ministerio que es ministerio de enseñanza recta tendrá bastantes personas siguiendo a ese ministerio. Es por eso que todos los asientos aquí no están llenos. Because many have ears but have no hearing, have not had the ability to hear. Porque muchos tienen oídos, pero no tienen la habilidad de oír. So Ezra stood on a bima. Así que Esdras estuvo parado sobre Look at verse 4. una bima, un púlpito. Ezra stood on a bima Esdras estuvo sobre un púlpito of wood, de madera which no doubt had been given previously que sin duda había sido dado anteriormente on the 29th day of the 6th month en el día 29 del sexto mes for Yahuwah's purposes para los propósitos de during the Yahuwah Feast of Wood. durante la fiesta de la leña. They had made the bima for that purpose. Habían hecho esa bima para ese propósito, púlpito para ese propósito. Beside him were the elders, Y a su lado estaban los ancianos, probably also Zadokites, quizás igual descendientes de Tzado, Matityahu, Matityahu, Shema, Shama, Ananya, Ananya, Uri, and on his left shoulders, rodeado por los ancianos. Unos, Daya, Mishael, Malchia, Hashum, Pedaya, Mishael, Hashabdanna, Malchia, Zachariah, and Hashum, Meshulam. Hasbadana, Zaharia y Meshulam. This Zachariah may have been the prophet Zachariah. Este Zacarías quizás fue el profeta Zacarías. Verse 5. Verso 5. And Ezra opened the scroll of the Torah Y abrió Esdras el libro de Torá in the sight of all the people, a vista de todo el pueblo, for he was on the bima, on the wooden pulpit, high above the people. que estaba más alto que todo el pueblo para que lo vieran. And when he stood up for to read the Y Torah, cuando se levantó a leer Torá, the people put on their headphones. el pueblo se puso sus audífonos, Right? ¿cierto? They took a bathroom break. Tomaron descanso para When ir al they baño. began to read the Torah, everybody got up to go to the bathroom. Cuando comenzaron a leer Torá, todos se levantaron a usar el baño. I don't think so. No lo creo. Watch what happened. Vean lo que pasó. What happened to do we have a baby accident? Shloimi. Are you a baby accident? You all come back Don't be now. tripping, Shloimi. When he opened the Torah, Cuando abrió la Torá, the people stood up. el pueblo se levantó. Not because the shaliach or the teacher said, okay, No. everyone's standing. No porque el Sholiach o el maestro haya dicho todos de They pie. had such fear and they were so happy to be home. Tuvieron tanto temor y estaban tan contentos de estar en They were so casa, happy to be home tan alegres de estar en casa, at the place where Yahuwah would give them Mayim en Chaim, el lugar que Yahuwah les iba a dar Maim Jaim, at the place Yahuwah would give them living en water. el lugar que Yahuwah les daría aguas vivientes. And they stood up to honor the Y Torah se levantaron a estimar la Torá, that was being read que estaba siendo leída, with the purpose of Shemayim. con el propósito de Shema, oír, Shemaia. Verse 5, Verso 5, verse 6. verso 6. And Ezra saw the reaction of the people Y entonces Esdras vio la reacción at the del Watergate pueblo complex. ahí en la plaza de la entrada de las aguas And he blessed Yahuwah, y le dio braca a the Yahuwah, great and only Elohim, and all the people answered, Amen, Amen. al grande y único Elohim, y todo el pueblo respondió amén, They stood amén. up and they lifted up their hands. Se levantaron sus manos. Whoa. Baruch Hashem Yahuwah. When I was in the church system, Cuando yo estaba en el sistema de la iglesia, I thought that if you lifted up your yo hand pensé que si uno levantaba sus manos to praise the King, para exaltar al rey, that you were Pentecostal. que era uno pentecostés. Our fathers did that. Nuestros antepasados hicieron eso. Our fathers heard the Torah. They heard the word. They Nuestros- stood up and they were worshiping while the Torah was being read. Nuestros antepasados oyeron Not when the Torah. guitar started Se strumming. levantaron a exaltar a When the Torah Yahuwah was being read. cuando estaba siendo leída la Torah. Wow. No cuando comenzaron la exaltación en entonación. What joy, what reverence, what Cuán respect, júbilo, cuán reverencia, cuánto respeto. what an ability Qué habilidad to Shema. de Shema, oír.
I'm a much better leader Yo soy mucho mejor líder today hoy than I was 20 years ago. de lo que fui hace 20 años atrás. You know why? ¿Saben por qué? Because my physical hearing Porque mi oído físico is worse than it's ever been. es lo peor que ha estado I'm en still on toda mi vida. medicamentos Sigo usando in the medicamentos house, en la casa, but my ability pero mi habilidad to hear de oír what my sheep are saying lo que mis ovejas están diciendo has improved. ha mejorado. I was a terrible listener. Just like most of you like to yap your mouth, but you don't listen. Yo era un oyente terrible, I como was la a mayoría horrible listener. de ustedes me gustaba hablar. Yo era un oyente terrible. I was almost disqualified for ministry Casi me descalifiqué del ministerio because I didn't listen to what people were saying. porque no escuchaba lo que decía el I pueblo. knew better than everybody else. Sabía yo mejor que los demás. But Rivka will tell you, Y Rivka les puede decir, as I got older, al envejecer, I prayed and I said, Yahuwah, oré y dije, Yahuwah, these people are right. esta gente está en lo cierto. I don't listen. Yo no escucho, I know a lot, sé but I don't mucho, really care. pero no me importa realmente. And I know that if people don't care how much you know until they know how much you care. Yo sé que a la gente no le importa cuánto sabes hasta que entiendan cuánto I had to learn those te lessons. importan las cosas, y yo tuve que aprender esas lecciones. I had to learn those lessons. Tuve que aprender esas lecciones. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. They lifted up their hands. Levantaron sus manos, They bowed their heads. postraron sus cabezas, They worshipped Yah exaltaron a Yahuwah. as the Torah was brought forth to the people. Al momento que Torah fue traída al pueblo. Verse 7. Verso 7. We're in Yah Comforts, Nehemiah 8:7. Estamos en Yahuwah Consuela. This message, another gathering at the Watergate. 8:7, y este mensaje titulado Otra reunión de las aguas. Where's the Watergate? ¿En dónde de las aguas? Right here. Aquí. You guys built it last week, Ustedes lo construyeron right? la semana pasada. A bunch of Hayawana. We're here for the Ma'im Chaim. Estamos aquí para las aguas. We're not here for junior mints. Estamos aquí para las aguas vivientes, para Right, Hadassah? We're chocolatitos. not here for licorice. Estamos aquí para chocolatitos. We're here for living water. Estamos aquí para agua viviente. We can be hot at home. We don't need to sit here and be hot. Podemos estar con calor en casa, no tenemos que estar aquí, no tenemos que estar aquí con calor. We come from Ma'im Chaim. Venimos para Ma'im Haim, aguas vivientes. And the first thing they did when they returned from 70 years of exile, Y lo primero que hicieron cuando regresaron de 70 años de exilio, they restored the priesthood. restauraron They el restored the ministerio, Torah. restauraron They restored the Torah, feasts. restauraron las fiestas. Do not, child, Que no sean niños, think no sea que ustedes that our piensen people always were doing the Torah. que nuestro pueblo siempre estuvo haciendo Torah. We're about to see something. Estamos a punto de ver algo. For this generation that was saying, bring out the Torah, Ezra, open your mouth that we may learn Torah. For this generation, Por esta generación que estaba clamando, Esdras, saca la Torah, trae la Torah, traigas la Torah. Para esta generación, this was a brand new thing. esta era una cosa nuevecita. The previous generation La generación previa say we don't want that stupid stuff. dijeron, no queremos esas We don't want all tonterías, those dumb rules. no queremos todas esas reglas tontas. And we're going to work the land till we die, and we kill the land in the process, and we're not going to let the land rest, and we're not going to rest. Y vamos a trabajar la tierra hasta que muera y no vamos a descansar, no vamos a permitirla que descanse y tampoco vamos a descansar nosotros. So Yahweh said, really? Así que Yahweh dijo, oh, sí, Really? ajá. Is that the game you want to play? ¿Es el juego que quieren jugar? Is that the game you want to play? Ese es el juego que quieren jugar. Then you see your king. Entonces ves a tu rey. What was the king's name? ¿Cuál era el nombre de el rey? Zedekiah. Sidkiyahu. Sidkiyahu. Come, let me show you what I'm going to do to your king. Dijo, vengan y les enseño lo que les voy a hacer a su rey. I'm going to kill all of his seed, Voy a matar a toda su simiente, but I'm going to leave him alive, pero lo voy a dejar vivo. but he's going to have to leave his eyes in Canaan, Pero va a tener que dejar sus ojos en Canaán. because the king of Babylon is going to carry him away captive and poke out his eyes. Porque That's the rey- last king of Judah. Before you left to Babylon, that was the last thing I did, is take the eyes out of your king. Porque- I've made him blind. Porque el rey de Babel le sacó los ojos. Eso es lo
que hice con su rey, lo enceguecí. Because he had no desire to meet with me El anhelo de at encontrarse the en la entrada and to bring living water and Torah to the people. y traer agua viviente y Torah al pueblo. But here comes a Zadokite to restore. Pero aquí viene un Sadoc a Here comes restaurar. a Navi to speak words of restoration. Aquí viene un profeta para hablar palabras de And restauración. they read in the scroll of the Torah, verse 8, Y leyeron en el pergamino de la Torah, verso 8, clarity and distinctly. claramente y distintamente. And that word today, as Yahuwah lives, was unplanned. And the word of Yahuwah is, it's clear. You've come here for clarity, and here it is. Y esta palabra de Yahuwah que se dio hoy no se dio con este entendimiento, pero Clarity. aquí se confirma con claridad Distinctly. y distinta To sense it para sentirla and to cause them to shema, to y understand. causarles shema y He entender. turned the ears into vessels of knowledge Volteó los and oídos understanding. en instrumentos de conocimiento y entendimiento. We left into Babylon as an obstinate, uncircumcised people in heart and stiff-necked, and we returned because of Ezra and Nehemiah, ready to do the will of Yahuwah. Nos fuimos That's a what this Babel. group is. You've returned to Israel, ready to do the will of Yahuwah. Nos fuimos Even though your a- mom and dad said you're crazy, and even though your relatives think you're in a cult. Nos fuimos a Babel, obstinados, rebeldes, pero estamos regresando pidiendo la palabra de Yahuwah, aunque nuestros seres queridos digan y piensen que somos obstinados o que estamos locos y que estamos en un culto. Verse 9. Verso 9. And Nehemiah, the governor, he was also the Navi, but he was also the governor. Gobernador, igual era el Naví profeta, pero igual era gobernador. So men of Yahuwah can go into politics Así que los varones de Yahuwah sí pueden entrar en la política without being sinful. sin ser pecadores. He was the governor, Era el gobernador. and Ezra was the Zadokite true Kohen, Y Esdras fue el Cohen real de Tzadok, as well as a scribe. al igual que un escriba. And through Ezra and Nehemiah's leadership, Y a través del liderazgo de Esdras y Nehemías, the Leviim also taught the people, los Neviim igual le hablaron al pueblo, the helpers. los asistentes. And Ezra and Nehemiah said, go around the crowds of the Watergate. Y Esdras y Nehemías, Circulate among the crowds of the Watergate. y Esdras, Oh, you Leviim, put down your brooms and put down your snow shovels and circulate among the people. y Esdras y Nehemías Even though there probably was no snow. y Esdras y Nehemías le instruyeron a sus asistentes que fueran alrededor del pueblo. And the Leviim took on a teaching role. Y los Neviim asumieron un cargo de enseñanza. You're here to take on a teaching role. Tú estás aquí para asumir un cargo de enseñanza. Get with it. Ponte al You're a tanto. sponge. You're at the Watergate. Tú eres una esponja. Estás You're a en la entrada sponge. de las aguas. You will be a Levite who turns around and teaches the next unbeliever, the next church person, the next watchtower person, the next confused person, the next person who's looking for answers. You are a Levite, a helper. Tú eres un leví, un ayudante, sponge. un asistente, una esponja que ayudará a compartir y At the Watergate. a compartir y a proclamar la palabra de Yahuwah con otras personas nuevas, creyentes nuevos, personas principiantes, allí en la entrada de las aguas. Verse 9. Verso 9. And when the Torah was read Y cuando fue leída la Torah, on the first day of the 7th month, en el primer yom del séptimo mes, the Feast of Trumpets, la fiesta de las trompetas, the people wept. el pueblo lloró. They didn't have time to do their own thing. No tuvieron tiempo de hacer sus propias cosas. They were weeping Estaban with llorando joy de júbilo, that Yahuwah had restored to them the Torah. que Yahuwah les había restaurado a ellos la Torah That they reached up in prison for 70 years. y acabaron en la prisión por 70 años. Are you with me? ¿Están conmigo? They wept. They didn't know what to do. No sabían When you're in qué the presence hacer. of Yahuwah, you don't know what to do. Cuando tú estás en la presencia de Yahuwah no sabes qué hacer. 1 minute they're doing this. Un minuto estaban haciendo así 1 minute they're doing this. y otro así. 1 minute they're yelling and shouting, bring it out, bring it out. Otro minuto gritando y proclamando, sáquenla, saquen la Torah. And the next minute they're crying. Y el próximo minuto están llorando They can't see a thing y no pueden ver nada because they came to be in his presence. porque vinieron a estar en su presencia. Baruch Hashem If you Yahuwah. come here and the Ruach and the things you're learning make you cry, go ahead and cry. Si tú vienes aquí y si las palabras de Yahuwah te Shout, hacen llorar, yell, adelante, scream.
Llora, grita. Run around the sukkah. Whatever Corre you want to do. alrededor del azúcar, lo que quieras hacer. Whatever you want to do. Lo que quieras hacer. The Leviim said, this Yom is Kadosh to Yahuwah. Este Yom es Kadosh a Yahuwah, That's the Feast of Trumpets. la fiesta de las trompetas. Now watch this. Y vean esto, You're Elohim. tu Elohim. Don't cry, mourn or weep or be sad. No lloren, no estén tristes. Because they began to cry. He said, don't be Porque sad. comenzaban a llorar. Les dijo, no se entristezcan. Why shouldn't they be sad? Porque no deben de estar tristes. At the Watergate. Ahí en las entradas de las Sukkot is aguas. known as the time of our rejoicing. Sukkot se conoce como el tiempo de nuestro júbilo. Sukkot is known as the time of our Zaman Simchatenu. Como nuestro tiempo de Zimai Simchatenu. Zman Simchatenu. Zman Simchatenu. The depression, the anxiety, the La cares of this depresión, life, la the cares of... If you want to be depressed on Yom Kippur. Las preocupaciones. Si quieres deprimir, That is come to the war ancianos enseñan que es un pecado venir a las entradas and be de overcome with the las cares of aguas this life. y ser vencido con las preocupaciones de esta vida. That's why Steve McConnell, is it Steve or Mike McConnell? Por eso es que Steven Steve, o right? Mike McConnell He made that song, Zman Simchatenu. inventó esa entonación, Ziman Simchatenu. When the priests and the prophets catch you with a heavy heart, they lovingly remind you, this is Zman Simchatenu. These are not one day. When should you be here? As often as you can to rejoice, and because this is a time of Zman Simchatenu. Cuando los instructores, los profetas te vean con tristeza, tú tienes que ponerte a gozarte porque este es el tiempo de nuestro júbilo. Go your way. Verse 10. Zman Follow me because you're Simchatenu. gonna encounter something that's familiar to you. Vayan por su propio camino para que no se topen con algo que no sea familiar a ustedes. The governor said this. El gobernador dijo esto. Go your way. Vayan por su camino. Eat the fat that's gonna come at the Watergate. Coman la gordura que va a venir en las entradas de las Drink entrada de the las sweet aguas. water Beban el agua dulce that Ezra is going to give you, Que says the Esdras- governor at the Watergate. que Esdras les va a dar, dice el gobernador, en la entrada de las aguas. Send food and portions Envíen comida y porciones to those who have nothing a los que no tienen nada. as you receive at the Watergate. Al recibir tú en el manantial de las aguas, For la entrada de the las aguas. Feast of Trumpets Porque la fiesta de las and what is trompetas about to follow y lo que está a punto de venir is Kadosh es Kadosh, to Yahuwah. dedicado a So Yahuwah. don't be sorry. Así que no pidan Don't be perdón. downcast. No se entristezcan. Why are you downcast, all my soul? ¿Por qué estás triste, oh ser mío? Does this sound familiar? Yes. I'm going to now say it in church language. Lo voy a decir en el idioma de la iglesia. Brother Amos will identify with this. El ajiamo se puede identificar con esto. Don't be depressed, brother, No se deprima, ají. for the joy of the Lord is your strength. Porque el You ever júbilo hear that de one? nuestro soberano The es joy nuestra of the fuerza. Lord. El júbilo de nuestro soberano. Don't be depressed, No se Assyria, deprima. for the joy of the Lord. Porque el júbilo de your nuestro strength. soberano es nuestra fuerza. But let's put that in context. Pero pongámoslo en contexto. For the simcha of Que Yahuwah la simca de Yahuwah is your strength. es tu fuerza. What is the context? ¿Cuál es el contexto? The El context contexto es que is Israel Israel is está returning regresando to the Torah. a Torah. When you're in the church system Cuando estás en el sistema de la iglesia and they're like, you're having a rough day, brother. The joy of the Lord. Cheer up. y están diciéndote, Cheer up. estás triste aquí, The joy alégrate. of the Lord is your strength. El No, it júbilo ain't. del soberano es tu fuerza, no lo es. Because last time I checked, Porque la última vez que yo this is a chequeé, people este es un that is pueblo humbling que se themselves está humillando and returning to the Torah. y está regresando a Torah. Yes? ¿Sí? So where's the joy? Así que ¿dónde está el In júbilo? returning to the En Torah. regresar a Torah. Not a problem with the church, Pero no es problema con la but they need to iglesia. return to the Pero Torah. necesitan regresar a Torah. Not a problem with people who love
Jesus. No es problema con gente que ama a Jesús, But they need to return to the pero Torah. necesitan regresar a Am Torah. I missing something here? ¿Estoy perdiéndome Am algo I missing aquí? something here? ¿Estoy perdiéndome algo No. aquí? No. The joy of the Lord is for those who want to do what? El júbilo de Yahweh Who es want para to do aquellos what? que quieren hacer ¿qué? Shema Shema, HaTorah. HaTorah, oír la Torah. I am not twisting a single thing out of Yo context, no am estoy I? torciendo nada fuera That's de why I'm going verse contexto. by verse by verse. Por eso estoy leyendo verso por So I'm verso. not condemning or accusing anybody. Así que no estoy condenando ni acusando a nadie. Because what are we going to find at the Watergate? Porque ¿qué vamos a encontrar en la entrada de las aguas? Torah, Torah, right? The ¿cierto? joy of the El Lord júbilo del soberano is our strength, es nuestra right? fuerza. Because at the Que Watergate, en la entrada de las aguas we're hearing the Torah. estamos oyendo Torah. So what's giving us joy? Así que ¿qué nos está dando júbilo? The Torah. Torah. If the Torah is not being taught, Si Torah no está siendo enseñando, no se está enseñando, and Yahusha is a living Torah, y Yahusha es la Torah viviente, where's the joy? ¿en dónde está el júbilo? There's a lot of religion. Hay mucha religión. Ezra didn't go up and says, I'm going to give you a message. Esdras no se levantó y dijo, les voy a dar un mensaje. Don't worry about the Torah stuff. No se preocupen de las cosas de Torah. You can't do it anyway. Ni la pueden hacer. There's no temple. No hay templo. Zerubbabel hasn't finished. Zerubabel no ha The concluido. builders haven't finished. Los constructores Don't worry, you can't do it anyway. no han acabado con el edificio. No se preocupen, no lo tienen que hacer de todos modos. No lo pueden hacer. Is that what Ezra says? ¿Es eso lo que dijo Esdras? No. No. Nehemiah and Ezra speak in one accord. Nehemías y Esdras hablan con una sola voz. And he says, people, Y dijo, pueblo, you're in the right place. están en el lugar correcto. You're in the Watergate. Están en la entrada de las aguas. The Torah is back. La Torah ya regresó. It never left. Nunca se fue. You left it. Ustedes la dejaron a ella. You La left abandonaron. it. Ustedes la abandonaron. It didn't leave you. Ella no fue, se fue de You ustedes. abandoned it. Ustedes la abandonaron a It didn't ella. abandon you. Ella no los abandonó a ustedes. Your granddaddy and great-granddaddy abandoned it. Sus abuelos, But now y look sus what happened. abuelos la abandonaron, pero miren lo que pasó. But now look what happened. Pero miren lo que pasó. We're back. Hemos regresado. We're back. Hemos regresado. You've come to the Watergate complex, Han llegado al complejo de las aguas, de la entrada de las aguas, which is an annual invitation. lo que es una invitación It's an anual. annual command. Es una orden anual. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. So next time a brother in the church system Así que la próxima vez que un ají, un fraterno, en el sistema de la iglesia, says to you, brother, cheer up. te diga, alégrate ají. The joy of the Lord is our El strength. júbilo de Yahweh es nuestra You know what you fuerza. should do? ¿Sabes lo que deberías de hacer? You know what you should do? ¿Sabes lo que You deberías should de turn hacer? around and says, oh, my brother, Deberías de voltear y decir, oh ají, you keep the Torah also? ¿usted igual guarda Torah? Because they have to say, hey, the joy of the Lord is our strength, Porque right? dice que el júbilo de Yahweh es nuestra You fuerza. turn around and say, oh, Voltea y dile a tu prójimo. so you started obeying the Torah Así also? que usted igual comenzó a obedecer la Torah. And if they say no, Y si dicen no, then please stop quoting that verse. entonces por favor dejen de citar ese verso. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. He says, do not be sorry, do not be sad, do not weep. The joy, the simcha of Yahuwah is your strength. Dijo, no se entristezcan, no lloren. El júbilo de Yahuwah es su fuerza. When the Leviim heard this weeping for unnecessary weeping, Cuando los Neviim escucharon este lloro because they saw how innecesario, far they fell short of the glory of perfection. porque vieron lo lejos que habían caído de They saw how la far estima they were de la short of the perfección. glory of perfection. Vieron lo lejos que estaban de la estima de la perfección. Ezra and Nehemiah, the governor and the Kohen, the Zadokite Kohen said, shut up. This is a holy day. We don't want to hear about your problems. Esdras y Nehemías Whoa. Whoa. les dijeron, cállense, no queremos oír sus problemas hoy. Whoa. Hoy es un moer a Yahuwah. That's some heavy stuff. Eso es pesado. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. Keep silent. This day is not about your arthritis and your high blood pressure. This day is about Yahuwah. This day is about Yahuwah. Manténganse en silencio. Este yom no se trata de tu diabetes, de tu
artritis. Este Yom se trata de Yahuwah. And therefore it is Kadosh. Y por lo tanto es Kadosh. The Levim silenced the people Los Leviim calmaron al pueblo, lo and callaron forbid them to talk about themselves. y les prohibieron hablar de sí mismos. And that was the word today, as Yahuwah lives, it was spontaneous. Y esa fue la palabra de hoy. Así como vive Yahuwah, fue espontánea. So the people finished Teruah. Así que el pueblo concluyó con Teruah. They went their way, they ate, they drank, they gave each other gifts, they cooked for each other, they took care of each other. Fueron por su camino, se dieron regalos, se cocinaron el uno al otro, se cuidaron el uno al otro. They romanced and adopted joy and rejected selfishness and depression. Ellos se gozaron. You want joy, you're going to have to fight for it. You want joy, you're going to have to romance it. Rechazaron Because depression's at your door, despondency's at your door, confusion's at your door. You have to fight the good fight of faith. And when you fight the good fight of faith, that's where the joy is. That's right. Tienes que luchar por el júbilo está en la entrada. Tienes que luchar por la lucha Tov, porque ahí es donde está la lucha, para mantenerte en júbilo y alegre delante de I'm not here to Yahuwah. condemn anybody, I'm here to say, don't be depressed. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, estoy aquí para Don't be decirles, stressed out. no se depriman, no se estresen. Look at where you are. Miren dónde se encuentran. You're at the Watergate complex. Están en el complejo de la entrada Do you de see las anybody else aguas. here at the Watergate complex? ¿Ven a alguien más aquí? Just you. Solo ustedes. Just me. Solo yo. Just us. Solo nosotros. This is the Watergate. Este es el complejo de la entrada de las aguas. Wherever the people gather and the Kohanim gather and are ready, and the people come with their ears like this, shemaying and ready to do what they hear. En donde se reunió el pueblo listos para Shema y Where's everybody else? hacer lo que escucharon. I Y don't se know. preguntan, ¿dónde están los demás? No lo sé. How come other people in all these other religious systems don't do what we're doing? Porque es que otras personas I don't know. en otros sistemas religiosos no hacen lo que nosotros Am estamos I my brother's keeper? haciendo. Yo no sé, soy yo Yes, I am. guardián de mi fraterno, sí lo soy. And so I've got to tell Y them tengo que decir where the water en is dónde se encuentra el agua, without condemning them, sin condenarles, to show them a better way. para enseñarles un mejor camino. Because they don't have a Watergate, trust me. Porque no tienen entrada de las aguas, confíen en mí. They have Yahusha Tienen a Yahusha as Savior. como Redentor. But where's Yahusha going to tell you to sit? Pero ¿dónde te va a decir Yahusha que te In the religious edifice of que your te own choosing? sientes? En el edificio que escojas tú, el edificio religioso que tú Or is he going to invite you to join the Zadokites at the Watergate? O te va a invitar a que te unas Well, con brother, they los got Jesus. descendientes Yes, de they do. Zadok en la entrada Yes, they de las do. aguas. But where will pero Jesus ¿tienen tell ellos them to go? Sí, sí lo tienen, pero ¿a dónde les va a decir Jesús que vayan? To the Watergate. A las entradas de las aguas, So that they don't make up their own rules para que no inventen sus propias reglas and their own ways. y sus propios caminos. You know why? ¿Saben por qué? Because there's a way that seems right unto men. Porque hay un camino que le parece todo al hombre, But the end of those ways pero el fin de esos caminos are the ways of death. son los caminos de la muerte. Until I was circumcised in heart, Hasta que yo fui circuncidado de corazón, I had much more fun at Christmas yo me divertía más en la Navidad and Easter y en el Día de la Coneja and drinking eggnog. y bebiendo And when I started doing this Torah stuff, I felt constrained. rompope, pero cuando comencé a hacer esto me comencé a Strange, sentir weird. constringido, extraño. I can't drink eggnog. Ya no puedo beber rompope, I can't decorate the tree. ya no puedo decorar el árbol. Have I joined a kill the party group? Me he unido con el grupo que mata las fiestas, But as I began to Shema, pero al comenzar yo a Shema, I realized reconocí that His word que su is palabra finer than honey era más fina que la miel and finer than a y honeycomb. más dulce que el panal And then de la ave. the joy of what I was hearing Y el gozo de lo que yo estaba escuchando became my strength. se convirtió en mi fuerza. Baruch Hashem. Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Question: Pregunta, is the joy of what you're hearing ¿es el júbilo de lo que tú estás escuchando your strength? tu fuerza? That's what you're going to hear at the water. Eso es lo que vas a oír en la entrada de las aguas. So why don't Christians and others do ¿Y this? por qué es que los cristianos y otros no hacen esto? Are they bad? ¿Son No. personas malas? No.
They don't have ears to hear. No tienen oídos para oír. We've come here for cleaning, Hemos venido aquí para la limpieza, to have our ears clean. para que se nos limpien nuestros oídos. I don't want any children doing anything that their religious fathers and mothers do. I don't want them doing anything. Yo no quiero que ningún Who told you that your children need to do anything? Yo no quiero que ningún niño haga lo que sus papás y mamás religiosas les instruyeron a hacer. ¿Quién te dijo que los niños tenían que hacer algo? Their job is to shema Su deber es shema, oír, and to listen. escuchar. And then everything will fall into place. Y luego todo lo demás caerá en su lugar. So Yahweh's not looking for perfection. Así que Yahweh no está buscando la perfección. Our job is to position ourselves and to position them to shema. Nuestro deber es posicionarnos a nosotros mismos y que ellos se posicionen para oír. And you could ask Rivka. Y tú puedes preguntarle a Rivka. Every Shabbat it was a struggle. Todo Shabbat era una batalla. Every week it was a struggle. Toda semana era una batalla. Where's Nina? ¿En dónde está Nina? She's in the parking lot talking to the janitor. Está en el Bring her estacionamiento, in! hablando con el custodial. And I wasn't nice about it either. Háganla que entre y no era yo amable acerca de ello. Next week. Próxima semana. Rivka, Rivka, where's Nina? ¿dónde está Nina? Oh, she's upstairs lying on the couch. I said, Está arriba con get her down here. Bájala. Yes? ¿Sí? Yes? Was I sending you every which direction to look Estaba yo for my daughter? en toda la dirección a que busque a mi hija. But in the end, Pero al fin, when she makes her own choices, cuando ella hace sus propias decisiones, she will decide if she wants to shema. ella decidirá si quiere But as long shema. as she's under my roof, Pero siempre y cuando ella esté bajo mi techo, Rivka is going to find her. Rivka la va a ir a buscar. And if she finds her in the parking lot, she's going to bring her right back. Y si la encuentra en el estacionamiento, ella la va a hacer regresar. When she's old enough to make her own Pero decisions, cuando ella esté lo suficientemente she'll choose right. Amen? madura para hacer sus She'll choose decisiones, right. ella escogerá lo correcto, ¿cierto? And we're still waiting for Nina to choose Y right. estamos todavía esperando que Nina seleccione lo correcto. But I have faith. Pero yo tengo fe. 2 Timothy 1:12, because I know whom I have believed. Segunda de Timoteo 1:12, And I am porque persuaded yo that he is sé able to bring to pass that family that I have committed unto him against that day. Come on now. That's right. Yo sé en quién he creído y confío que él hará regresar esa familia que yo le dediqué en algún momento a él. Verse 13. Verso 13. On the second day of Yom Teruah, Nehemías 8:13. so you know the Jews aren't always wrong. En el segundo Yom de Yom Teruah. Así que los judíos no siempre se I'm equivocan. not saying I completely understand this, No estoy diciendo que yo lo comprendo del todo. but it looks like the second day was the day after the Feast of Pero Trumpets. parece que el segundo Yom fue el Yom después de la fiesta de And las today the trompetas. Jewish people celebrate 2 days Y hoy el pueblo judío Right? celebran of 2 Rosh días Hashanah. de Rosh So Hashanah. maybe they're onto something. They're not always wrong about Así this. que quizás están con algo de certeza, no siempre se equivocan. Even though in the Torah it's only 1 day. Aunque en Torah solo es un Yom. But Jewish people celebrate Rosh Hashanah for 2 days. Pero el pueblo yehudí celebra Rosh Hashanah por 2 yamim. So they were gathered again to hear the words of the Kohanim and the Leviim and Ezra the Sofer. Así que se reunieron de nuevo para escuchar las palabras de los profetas y los Kohanim, Neviim y del escriba y Esdras. Not to beg for forgiveness on Rosh Hashanah, No para pedir el perdón en Rosh Hashanah. but they gathered again because they wanted more Torah. Se reunieron de nuevo. Look at the end of verse 13. Vean, Nehemiah 8:13. vean el fin del verso 13. En Nehemías 8:13 se estaban reuniendo para entender Solomon said, las "Look, palabras de la Torah. Salomón dijo, this is a new temple and your presence is here. este es un nuevo templo y su presencia está aquí. 8 days in your presence is not enough. 8 days is the commandment. 8 yamim en tu presencia, Yahweh, no es suficiente. 8 yamim es el mandamiento. We're going to stay here 14. Pero queremos quedarnos aquí 14. That is a heart Eso es un corazón that wants more. que quiere más. To Baruch grow Hashem in the Yahweh. word of Yahuwah. Crecer en la palabra de Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh. And the second day they hung over. Y el segundo yom se quedaron más tiempo. How many know I believe in hangovers? ¿Cuántos saben que creo en Yes? quedarse más tiempo? But I believe in Torah hangovers. Creo en ello de acuerdo a Torah. You don't have enough today, so you say, Shaliach, listen, I know you're tired. I know you're going to watch football tomorrow. Do you mind if I bring my Torah, sit in the sukkah, and we'll teach each other the Torah? I want to have a hangover. I have such a hangover from Shabbos that I want to come back tomorrow. Si la gente That's me the dice- kind of hangover I believe in. Si la gente me dice, mira, Sholiak, yo quiero más Torah, quiero escuchar más de la palabra, yo sé que este es su yom,
de descanso. Sé que este hombre le gusta a usted ver el fútbol americano, pero no, yo haré tiempo para que ¿Dónde mi estilo? ¿Dónde mi más estilo? de la Torah. Me like the exercise, the point. ¿Dónde mi estilo? ¿No tiene estilo? You look at me like I'm crazy. You don't have to look at me like you already know I'm crazy. So you don't need to look at me like I'm crazy. Estilo. If you find a estilo, let me know. It's in French, not in Spanish. Estilo is French? Estilo. That's why you didn't respond. Plume. I thought plume was French. This is my That's your plume? Okay. Well, I'll have a tangerine then. Verse 14. Verso 14. I'll make my point with my finger, okay? I was going to use a pen, but let's go with the finger instead. 14. 14. So they're there for the second day. They have the Torah hangover, Estuvieron ahí por el segundo yom, tienen un tiempo adicional en Torah. which is kind of like an oxymoron, isn't it? A Torah hangover. Isn't that kind of like an oxymoron, right? It's like, how can you have too much Torah, right? It's like, how can you have too many kisses or too much love? ¿Cómo puede uno tener demasiado Torah? That's why we all sign up to be the patient of love doctor, right? Go to a love doctor because you don't get enough love. Wonderful world of Disney. Verse 14. Verso 14. So here they are at the Watergate. Aquí están en la entrada de las aguas. It seems like nobody went home, Parece que nadie se fue a casa. and it seems like they hung around for 15 days. Parece que ahí pasaron más tiempo por 15 They días. had a 14-day hangover. Tuvieron una celebración That's de 14 yamim. They came for the Feast of Trumpets. Remember the Feast of Trumpets? Vinieron para la fiesta de las trompetas. Then they came back the day Y after. regresaron el yom después. They stopped crying, and they had the joy of Yahuwah, which was now making them stronger and stronger and stronger and stronger. Dejaron de llorar y ya tenían el gozo de Yahuwah que los estaba fortaleciendo más y más y más. And for the next, let's say, 14 Y days, por los próximos 14 yamim, they studied and read and studied and read. escudriñaron y leyeron. And they knew that there was more, Y sabían que había más. so they stayed parked at the Watergate. Así que se quedaron ahí estacionados en la entrada de las aguas. And then, as they were parked at the Y Watergate, ahí al estacionarse en la entrada de las aguas, probably double parked, quizás se doble estacionaron, spoken like a true New Yorker, they found something else. encontraron algo más. Look at verse 14. Vean el verso 14. That the Bnei Que Yisrael los hijos de Israel should live deberían habitar in en tents Sukkot during the appointed time, the Moed, durante el tiempo señalado que es la fiesta of the 7th month. del séptimo mes. So they want more. Así que querían más. The joy of Yahuwah is making them El stronger. júbilo de Yahuwah los estaba They don't want to go fortaleciendo. home. No querían irse a casa. They want more Torah. Quieren más Torah. Just like us. Así como we don't nosotros. want to go home. No queremos irnos a casa. We're not looking at our watch. No estamos viendo el reloj. Otis Houston, you want to press my buttons? Man, nowadays I don't even know if this exists. Everybody looks at their device or their tablet. Oh, in Miami, I used to scourge people. When I caught them doing this, you could ask them. That was one of my peeves. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So they stuck around, Así que pasaron más tiempo. and they realized there was more at the Y Watergate. reconocieron que había más allí en la entrada de las They were in the aguas. right place under the right authority, the Zadokite priesthood. Estaban en el lugar correcto, bajo la autoridad correcta. Era el ministerio de Tzadok. And they said, Ezra, Y dijeron, Esdras, Libim, Leviim, Nehemiah, the governor, Nehemia, gobernador. while you're rebuilding the temple and restoring the priesthood, you got a few minutes. Mientras que están You reconstruyendo, got a little extra time. mientras que están reconstruyendo la casa de Yahuwah y el ministerio, ¿tienen un poquito de minutos para que nos ayuden con esto? Can you explain this? ¿Pueden explicarnos esto? Ezra, Esdras, can you explain this? ¿puede usted explicarnos esto? Verse 14. Verso 14. They discovered after Descubrieron, 70 years of exile, después de 70 años de exilio, after 70 years of wandering outside the land después de 70 años de andar afuera de la tierra for the sins of their prometida, previous generation, preambulando por causa de los pecados de la generación previa, that Yahuwah had commanded Moshe entendieron que Yahuwah le había ordenado a that the Moshe children of Israel should dwell in tents que los hijos de Israel deberían habitar en Sukkot in the 7th month. en el séptimo Jodesh.
Is anyone sleeping in this tent? No. ¿Está durmiendo alguien en la azúcar? We used to do. Some folks used to Antes do that. sí. Like when the Showbers came down from Pennsylvania, Cuando vinieron los Showbers de Pensilvania, they slept here. durmieron Newborn, aquí. mind you. They slept here every night. Durmieron aquí cada Maybe día. next year Quizás el próximo you año could bring your sleeping bag puedes traer tu bolsa para dormir and sleep in the tent y dormir en la azúcar and have your dinner in the tent y tener tu comida and en la have your meals azúcar, in the tent. tus comidas en la azúcar. It was commanded Fue ordenado that the children should live in tents. que los hijos de Yahuwah tenían que vivir en Sukkot. Now, what would have happened if they ran home? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran ido a casa? If they hadn't stayed for the second day? Si no se hubieran quedado para el segundo yom. Okay, the Feast of Trumpets is over. Ok, ya se acabó la fiesta de las trompetas. Let's get back on 95. We Regresemos did our a religious casa. obligation. Let's get back on Ya 95. hicimos nuestra obligación religiosa, regresemos por la carretera. They wouldn't have been there for the second day. No hubieran estado ahí para el segundo yom. And on the second day, Y en ese segundo yom they got so fired up se animaron tanto, and so excited se excitaron tanto that they began to live at the que Watergate comenzaron a vivir en la entrada de las aguas for another 13 days. por otros 13 yamim. And then we enter the understanding of Y Sukkot. luego entramos en su entendimiento de Sukkot. How many of us are willing to come back for 13 days ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a regresar por 13 and not having the attitude días of y Mars más? Hill? Y no tener la actitud de la ladera de What is this Marte? fool going to say today? ¿Qué va a decir este tonto hoy? What is this babbler going to say ¿Qué va a today? decir este hablador hoy? They came for Torah Vinieron para Torah. every day. Todo yom. I got better things to do with my time. I don't love you that much, Yo tengo mejores but I'm cosas called by heaven. que hacer I got to con be tiempo. here. No los And if amo you're called by tanto. heaven, you got to be Pero here. yo soy llamado por los shamaim, yo tengo que estar aquí. Si tú eres llamado por los shamaim, tú tienes que estar aquí. Even if somebody looks at your cross, Aunque alguien te vea de manera extraña or even if somebody does something. o que alguien haga algo. Here we see an example. Aquí vemos un ejemplo of the dwellers of Israel, of the inhabitants of Israel, literally learning something ancient, literalmente aprendiendo algo antiguo, and beginning to restore it in their life, not afraid to do something new and additional. Hallelujah. Aquí tenemos a un pueblo que está dispuesto a aprender algo nuevo, restaurarlo en su vida y sin temor de hacer algo nuevo y diferente en su vida. Amen. Right on. That's right. Because for them it was new. Porque para ellos It was, era it was nuevo, a new experience. era una experiencia nueva. Excellent. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Look at verse 15. Veamos el verso 15. And because they stayed for those 13, I don't see anywhere they went home. They may have, but they certainly returned to the Watergate. I don't see anything indicating that they left the scene. No veo nada que indique They may have, que se they may hayan have. ido a I sus don't- but I don't know. casas. Quizás fueron, pero miren lo que pasa. Well, we'll continue. Verse 15. Verso 15. That they should publish, they read in the Torah, Y leyeron en Torah. that they should publish and proclaim in all their cities Deberían de proclamar en todas sus ciudades and in Jerusalem, saying, y en Jerusalén diciendo, go to the mountain vayan al monte, and fetch olive branches, traigan ramas de olivo, pine branches, de olivo silvestre, de arrayán, myrtle de branches, palmeras y de todo árbol and frondoso, branches of thick atzim, de todo árbol frondoso, and make Sukkot, para hacer Sukkot, tents, Sukkot, tiendas, as it is written. como está escrito. How many remember we waved the 4 species? ¿Cuántos se acuerdan que mecemos las 4 especies? Not only that is a commandment in Leviticus 23, No se- when our people are being restored, we've got to take those 4 No species. solo eso es orden en Levítico 23, cuando nos reunimos tenemos que traer esas 4 especies. The myrtle, the willow, El mirto, el palm, sauce, the palm la branch. palmera. And here it says olive branches too. could be and olive branches. Y ramas de olivas. And then we need that we need the palm branches as well and the myrtles. We need that for decorating the tent. Necesitamos las palmeras para decorar la azúcar. So Nehemiah did it. Así que Nehemías lo hizo. Ezra read it. Esdras lo leyó. The people did it. El pueblo lo hizo. And not only they should do it, they should publish what they're Y doing. no solo leerlo, pero que publicaron lo que iban a estar haciendo. Aren't you afraid of the neighbor? The Que no neighbors are tienes going to see temor what del we're doing. vecino. El vecino va a ver lo que estamos That's haciendo. wonderful. Eso es maravilloso. So what? ¿Y qué?
So what? We're not doing ¿Qué? anything in darkness. No estamos haciendo nada en las I hope tinieblas. somebody's listening to everything. Espero que alguien I esté hope there's a escuchando todo. white police van parked out in front with the eavesdropping device. Espero que esté un 'Cause policía we're preaching and teaching light, are we not? oyendo. This is light. This is Que not. esto es We don't need to vida. do this in the No darkness. tenemos que hacer esto en las tinieblas. Baruch Hashem Yahuwah. We walk in the light as He is in the light, and the blood of Yahushua cleanses us from all sin. Caminamos en el resplandor, ya que Él está en el resplandor y el resplandor de Yahusha y su dam nos purifica de todos los pecados. So they read the commandment. Así que leyeron el mandamiento. They came to the Watergate Vinieron a las entradas de las for the aguas purpose of doing, con el propósito de with the hacer, prerequisite of hearing, con el prerequisito de cutting oír, off their human ears and asking Him to put on heavenly ears. cortar sus oídos humanos y pedirle a Él que nos ponga oídos de los Shammai. Because human ears don't want to hear the word. Porque los oídos humanos no quieren oír la palabra. We've come here to have our ears exchanged Hemos venido aquí para que se nos intercambien oídos and to let Yahuwah y permitirle a Yahuwah place a hearing device que ponga audífonos so that we can hear para que podamos oír and do. y hacer. And when we hear and we do, we're blessed for doing. Y cuando oímos y hacemos, tenemos la braca del hacer. Baruch Hashem Yahuwah. Are you with me? ¿Están conmigo? We don't need a Sunday school or a Monday school. No necesitamos We escuela don't need an dominical. aftercare, a pre-care, a Ni de pre-puberty lunes. care, or a daycare. No necesitamos escuelas adicionales para los Our niños. job is to put the children so they can shema. Nuestro And deber you are children. Some of you are es poner 70 years old. Aquí a los niños para que ellos puedan escuchar y But you're algunos children. de ustedes son niños, pero tienen 70 años de edad, Isn't that beautiful? pero son niños. ¿No es eso precioso? When you live for Yahweh, you'll always be a child. Cuando- You'll be perpetually young. Tú vives para Yahuwah, tú siempre serás un niño, serás I know what I'm talking perpetuamente about. Solomon. joven. Yo sé de lo que estoy hablando. You may feel old, Quizás te sientas viejo, but a child of Yahuwah pero un hijo de Yahuwah is perpetually young es perpetuamente and joven is treated as a y child. es tratado como niño, You're treated as a child, tratado como niño. Baruch which Hashem means you could Yahuwah. always come to daddy's lap, Lo que quiere decir que siempre puedes or in this venir case, mommy's al lap. regazo de papá o mamá. Baruch Hashem You Yahuwah. got a better deal than that? ¿Tienes mejor trato que eso? All right. Is the Chevy dealer in McLean going to give you a better deal than that? 9. If I'm 100 Si yo tengo 100 and I don't años even de know who edad, I am anymore and I have Ni Alzheimer's, siquiera sé quién soy yo y si Ya tengo forbid. Alzheimer's, prohíbalo Yahuwah. Daddy'll take me on his lap. Papi me llevará sobre su regazo. I'm his child. Yo soy su hijo I will die his child. y yo moriré siendo And I'll su be hijo resurrected as his y child. resucitaré como su hijo. He came to deliver them who had the fear of death. Él vino a rescatar a aquellos que tenían el temor de la muerte. Thinking about death is fearful. Pensar en la muerte es temeroso. But Yahushua came to deliver those who were subject to death. Pero Yahusha vino a rescatar a aquellos que se And the fear of sujetaron a la death. muerte y al temor de la muerte. I am convinced. Me he convencido I've de never que died, yo nunca he muerto. but let me help you. Pero déjenme ayudarles. I am convinced Estoy convencido it is painless. que no duele. Yeah, just like that. The process El proceso of dying de morir is frightening. es temeroso. When you were born, Cuando tú naciste, do you remember the day you were ¿te born? acuerdas el yom en que How many naciste? remember the day they were ¿Cuántos se born? acuerdan el yom en que nacieron? You have no recollection. No se acuerdan de ello. When you pass, Cuando te mueras, you will have no recollection of your tampoco death, te acordarás de tu muerte, but you will wake up in his presence. pero despertarás en su presencia. But getting to that door Pero llegar a esa entrada is frightening. es temeroso. And that's where the shepherd Y es ahí donde el pastor walks with you. camina contigo, In Baruch the, in the Hashem valley Elohim. of the shadow of El death. valle I'm convinced de la sombra de la muerte, y me he convencido when we're dead and we wake up in his que presence, cuando estamos muertos y despertamos en su presencia, listen to me, escuchen, every one of us todos will nosotros be glad we're dead estaremos alegres de que hayamos muerto because of the reward. por causa del galardón. But the process, Pero el because when did we proceso, begin to die? porque cuando comenzamos a morir, the moment we're The born, day you don't remember. el yom que tú ni te acuerdas, The day you don't remember. el yom que naciste, So relax. así que relájate. He allowed you to be born, Él permitió que tú nacieras and you'll go through all of life y cycle pasarás por todos los ciclos de la vida and come out smelling like a y llegarás oliendo como etrog. un etrog, un If you don't limón. take it into your own hands, Si no lo tomas en tus propias manos, you'll come out smelling like an etrog.
olerás como un Don't take that hecho. decision into your own No hands. tomes esa decisión en tus propias manos. You'll come out with this. Vendrás así. He decided when you were conceived. Let him decide when you depart. Él decidió cuando fuiste concebido y él decidirá cuando te apartarás. So Regresarás a they él. began to publish and proclaim Así que comenzaron a publicar y a proclamar in all the cities en todas las ciudades how it is necessary in the Torah como es necesario en Torah to celebrate Sukkot celebrar Sukkot with the utensils that are needed con los utensilios to requeridos celebrate Sukkot. para celebrar Sukkot. In other words, these species. En otras palabras, estas especies. So verse 16. Verso 16. Again, this message, another gathering at the Watergate this year, another gathering at the Watergate. Otra vez el título de este mensaje es otra Every year we gather. Otra reunión en la apertura de las aguas. Todo año nos reunimos At the Sha'ar Mayim. en el Sha'ar Hamayim. Pitchuli Sha'arei Tzedek. Ábranse entradas, Cry the Jewish people. clamaron el pueblo Open yahudí. up the gates of righteousness. Abran las entradas de la rectitud. And what is Hashem's response? ¿Y cuál es la respuesta de Hashem? No problem. No hay problema. Are you drinking ¿Están bebiendo at the Watergate? en la entrada de las Or aguas? are you drinking at the gates of the rabbis? ¿Están bebiendo en las entradas de los rabinos? Are you drinking at the gates of the priests? ¿Están bebiendo en las entradas de los Are you ministros? drinking at the gates of the Catholic ¿Están Church? bebiendo en las entradas de la iglesia católica? You want me to open up the gates of Tú righteousness. quieres que yo abra las entradas de la rectitud, But every year in the 7th month, pero cada año en el séptimo mes, where are you drinking? ¿en dónde estás bebiendo? Where are you ¿En drinking? dónde estás bebiendo? But my mom doesn't drink here. Pero mi mamá no bebe aquí. My dad never drank Mi here. papá nunca bebió aquí. And neither did their Ni parents, tampoco sus papás. as Mariamne said. Como dijo Mariamni. So we can't say this is all new to Así me que no podemos decir todo esto es nuevo para mí. as an excuse Como excusa for not obeying. por no obedecer. Or it's algo que es old nuevo. hat. O que ya es cosa vieja. I don't want to do it. I'm No lo tired. quiero Every year hacer. I'm tired. Todo año ya me cansé. You're Tú tired. estás cansado. I've been up since 7 o'clock moving stuff, Yo he estado preparing aquí the electronics. desde las 7 de la mañana preparando los electrónicos. Do I like it? No, ¿Me I gusta? don't like it. I No, do it lo hago because I'm his disciple. porque yo soy aprendiz de él. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. But the reward is told. Pero el galardón es Tob. This is our reward. But I'm not going to sit here and lie to you and say I enjoy the work. I'm No 61 voy a years old. sentarme aquí a I enjoyed mentirles it. y decir que yo gozo de la labor. No, tengo 60 y X años de edad, no lo gozo. Verse 16. And I'm not even going to lie to you and say I'm doing it for you, Y ni siquiera les voy a mentir para decirles que lo estoy haciendo para ustedes. because I don't. Porque no, I do it because I'm afraid what will happen lo hago porque tengo temor de lo que va a pasar if I don't serve him. si no lo sirvo a él. That's le sirvo a él. the fear of Yahuwah. Ese es el temor de Yahuwah, Keeps me fired up. que me mantiene animado. I mean, I do love you, but Sí los amo, not enough to get up at 6. pero no lo suficiente para levantarme a las 6. But if I love him, Pero si lo amo a I él, could learn to love you. podría aprender a amarlos a ustedes. People say, well, you guys are focusing on all that little stuff. La gente I go dice, to están that enfocándose en esas system cosas and we just pequeñas. love Jesus and we love each other. Yo voy a ese sistema, yo amo a Jesús y nos amamos el uno al otro. What do we do with John 15? Pero ¿qué hacemos con Juan 15? If you love me, you'll keep my Si me commandments. amas, guardarás mis mandamientos. Kira, You're emotioning me, and then you take that emotion and you emotion others. Estás motivándome con emoción a mí y a otros. And emotion feels good Y una emoción se siente todo when it's done altruistically. cuando se hace altruísticamente. If you love me, you'll keep my Si commandments. me amas, guardarás mis mandamientos. So they went back home Así que regresaron a casa and proclaimed that everybody should build Sukkot. y proclamaron que todos deberían de construir Sukkot. 16. 16. The people went out, El pueblo fue afuera. got the material, Recibieron los materiales as we had to last Sunday. como tuvimos que hacer el domingo pasado. Yom Shmini, Yom Rishon. Yom Shemini, Yom Yom Echad. Rishon, Yom Echad. And the people made Y el themselves pueblo se obligó. get it? Ujú. Once they heard, Una vez que oyeron, they were ready to build estaban dispuestos a construir and return to Yahweh. y regresar a Yahuwah. But because they learned to hear, Pero por cuanto aprendieron a oír,
before they did this. Antes de hacer Let's read that esto, again. vamos a leerlo de nuevo. See if you get it. Para que I just gave entiendan. you a hint. Les acabamos de dar 16. inicio. 16. Can anybody stare at 16? Do you see it? Yes. What do you see? So the people went out. They brought the items. Así que el pueblo fue, trajo lo Stop. que necesitaran. Teach me now. I want you. You saw it. Now teach me. Teach me. Teach me. Somebody. They made Y themselves. se hicieron. What are we? ¿Qué somos nosotros? We are the Sukkot Somos la Sukkot of the Holy Spirit. de la Ruach HaKadosh. And when we follow His Y instructions, cuando seguimos sus we build instrucciones, this. construimos esto. We're ready to obey and build a sukkah Estamos listos para obedecer y because construir la we've sukkah. allowed the listening of Porque Torah hemos permitido que el oír de Torah to make ourselves nos hagamos into Sukkot. Sukkot a nosotros mismos. When you see yourself as a sukkah, Cuando tú te ves a ti mismo como una you don't sukkah, mind building no te importa construir the sukkah la sukkah for others. para otros. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem They Yahuwah. heard the Torah, they obeyed the Torah, they turned themselves into living Sukkot. Oyeron la Torah, obedecieron la Torah, se convirtieron en Sukkot vivientes. Everyone built a sukkah. Cada uno construyó una sukkah. Everyone yielded to the ruach of that the Kohanim were calling them to embrace. Cada uno se dio a la voz de los Kohanim que se les dijo que tenían que abrazar. And because Yerushalayim is a tight city, Y por cuanto Jerusalén es una ciudad with apretada, not a lot of land, sin mucho espacio, tierra, they build their sukkah construyeron sus Sukkot on the roof. sobre los Look at tejados, verse 16. They built their sukkah on the roof of their homes sobre los tejados terrados de sus patios and in their courts y en sus patios de sus casas and in the courts of the Bayit of y en Yahuwah la plaza de la casa de Yahuwah and on the four corners of the street y en las cuatro esquinas de la calle, of the Watergate de la entrada de las aguas and in the street y en la plaza of the gates de la entrada of Ephraim. de Efraín. Baruch Hashem Wow. Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. These people, these returning Israelites, they were Gentiles. They were returning to Israel. They were so fired up. Este pueblo que eran Dude, they were so fired up. israelitas que estaban regresando estaban tan animados They turned themselves into Sukkot. que se convirtieron en Sukkot Then they built one on their roof. y construyeron uno en su tejado. Then they went into the courts of the house that was being built and built a sukkah Y luego before the building of the temple was finished. Fueron a los Come on, atrios somebody. a construir Sukkot The temple was not finished. antes de que fuera construido el templo. The temple was being built, El templo estaba siendo construido, but the sukkah was built pero la sukkah fue construida because everything was in the process porque todo estaba en el proceso of restoration. de la And they were so restauración. fired up Y estaban tan animados that they built another y sukkah construyeron otra sukkah on the street, en las the calles, Watergate street. en la entrada de las aguas. And then when they finished that, Y cuando acabaron con ello, they built another sukkah, construyeron otra sukkah, minimum 4. por lo menos 4. They were a sukkah, Ellos eran la sukkah. one for the house Uno of para la casa Yahuwah, de Yahuwah, one for the street of the otra Watergate, para la calle de la entrada de las aguas and one for the gate of y Ephraim. otra para la entrada de Efraín. Whoa. Baruch Hashem Yahuwah. Confirming 4. Confirming 4 Hello? confirmador. Every individual built 4 sukkahs. Todo individuo construyó 4 sukkot. Confirming 4. 4 When does Sukkot confirmadores. start? On the 4th ¿Cuándo- day of the week. ¿Cuándo comenzó When does it Sukkot? end? On the 4th day of the week. En el cuarto yom When de does la every semana. season start? On En the el- 4th day of the week. Acaba en el cuarto yom de la semana. ¿Cuándo comienza toda temporada? En el cuarto yom de la semana. How many seasons are there? 4. ¿Cuántas temporadas hay? How many 4. corners of the earth? ¿Cuántas 4. esquinas del mundo? 4. How many corners on a garment for the tzitziot? ¿Cuántas esquinas de una prenda Arba, para arba. tzitzit? Arba, 4. Arba kenafot. 4 canafot, 4 But notice at esquinas. the end of verse 16, Pero noten al fin del verso 16. one of the sukkahs they built Una de las sukkot que ellos construyeron was at the gate estaba en la entrada of Ephraim. de Efraín. A New Testament way to say Ephraim Una manera del Nuevo Testamento para decir Efraín. are Gentiles, Son gentiles, nations. If you're naciones. not Jewish, you're from the Si nation. no eres judío, Right? vienes de las naciones, ¿cierto? So when the Gentiles Entonces cuando los gentiles hear the Torah, oyen la Torah,
And they begin to obey, and they're willing to even build a sukkah with the necessities. Y comienzan a obedecer y a construir la sukkah con todo lo necesario. And when the Jewish people remember Y cuando el pueblo yahudí se acuerda that there are 10 other tribes who are not Jewish, que hay 10 otras tribus que no son judías, but are collectively known as Ephraim, pero que colectivamente se conocen como Efraín. Ephraim will see Efraín verá that they also have a sukkah. que ellos igual tienen una sukkah. Watch this. Vean So esto. the Jews have their sukkah. Así que los yahudim tienen su sukkah. Ephraim Efraín has their sukkah. tiene su Who sukkah. built the sukkah for Ephraim? ¿Quién construyó la sukkah para At Efraín? the gate of En la Ephraim. entrada de The Efraín. Jewish brothers Sus Sahim Yahudim are welcoming the 10 tribes home, están recibiendo a las 10 tribus a so that casa. when Ephraim comes back to Jerusalem, back to Zion, are you going to Zion? Para que cuando Efraín regrese a Jerusalén y a Sion, ¿vas tú a Sion? They will have a sukkah Ellos tengan una sukkah at the same place, ahí en el mismo lugar, at the Watergate. en la entrada de las aguas. Isn't this beautiful? Baruch Hashem Yahuwah. Where did the Jews build their sukkah? ¿En dónde construyeron los Yahudim su sukkah? At the Watergate. En la entrada de las aguas. Where did they build the sukkah ¿En dónde construyeron la for the sukkah? returning 10 tribes Para las 10 tribus que estaban por regresar, that are in the nation, que están en las naciones, collectively known as the house of Ephraim? colectivamente conocidos como la casa de Efraín, At the Watergate. en la entrada de las aguas. The job of the Zadokite and the born again believer El deber del ministro de Tzadok y el creyente nacido de is nuevo not to keep Jews and Joes separate No es or mantener- segregated, no es mantener a los judíos y a los joseses apartados, but to segregados, proclaim sino que el that proclamar everyone is welcome que todo mundo es Baruch Haba at my recibido Father's table. en la mesa de mi Abba. Jews, Judíos, Joes, joseses and those who have no Israelite y blood. los que no tienen sangre Did you get israelita. this? ¿Entendieron? This is a Jewish sukkah Esta es una sukkah yahudí, because I am a Jew. porque yo soy un yahudí. I didn't build yours Yo no construí la suya on State Road 90 allí en la carretera 90, behind Baker Salvage. detrás de la tienda de Baker Salvage. Did I put you in a different sukkah? Los puse en una sukkah diferente. No. No. Where is this sukkahs built? ¿En dónde fueron construidas las sukkot? At the Watergate complex. En el complejo Hello? de la entrada Why is it de a las aguas. complex? Porque es un There's complejo. a street, Porque hay una there's a calle, gate, hay una entrada, there's an intersection, hay una intersección. and Judah and Ephraim meet together as a chad Y Yahuda y Efraín se at the encuentran Watergate complex. unidos como uno en la entrada, en el complejo de la entrada de las This is aguas. exciting. Baruch Hashem What does Yahuwah. Messianic Judaism do? ¿Qué hace el judaísmo mesiánico? Oh, you Jews sit over there. Ustedes judíos se sientan allá. We're glad you're back. That's why we're here. We're a Messianic Jewish synagogue. Nos dan gozo que hayan regresado. Por eso somos Are you una Jewish? sinagoga judío mesiánica. ¿Tú eres judío? You're not Jewish. No, no eres judío. All right. Tú Pay your siéntate tithes and sit allá. over there. You're not a member. Paga tus diezmos. pero Can't be a siéntate member allá. unless you're Jewish. No eres miembro si no eres judío. But I'll take your tithes. Pero les tomo su diezmo. Hallelujah, brother. Aleluya. So we're not Messianic Jews. Así que no somos judíos mesiánicos. Because if we were, we Porque would si lo take fuéramos, we would take the Gentile tithe, Levantáramos el diezmo gentil, but tell them they don't get the blessing pero les diríamos que no pueden recibir las bracot of obedience to the Torah. de obediencia a la Torah. That's why we're Nazarene Por Israelites. eso somos israelitas nazarenos. All the tribes are welcome. Todas las tribus son recibidas. Everybody who wants to love him and keep his Todos los commandments que le quieren obedecer y guardar sus mandamientos is welcome at Abba's son table. recibidos en la mesa del Abba. That's why it's the Watergate Y es complex. por eso que es el complejo de la entrada a las aguas. That's why one side is left open. Por eso un lado se queda abierto For the gate of Ephraim. para la entrada de Jews have been Efraín. living in these booths for centuries. Los Yahudim han estado viviendo en esta Sukkot por siglos. Why is this open? Porque está esto abierto. We want our 10 tribes back. Queremos que We regresen want our brothers back. nuestras 10 tribus. We want them Queremos back. que regresen nuestros fraternos. You're back. Y ya regresaron. You're Ya back. regresaron. Turn to your Baruch neighbor and Hashem say, Yahuwah. you're back. You're back. Turn to your neighbor and say, You're back. my Jewish brothers got your back. You're back. Baruch Hashem Yahuwah. You're back. You're back. You old hairy back. You're back. You old hairy back, you. You're back. Ya regresaron. And all the women said, praise ya. Praise. They're back Praise yeah, they're back. with those hairy backs. Well, being a hairy back is better than being a hunchback, I'll tell you that.
Am Israel Chai. Hallelujah. Baruch Hashem. Baruch Hashem. So another way to look at the Watergate is that it's the gate Así que otra manera de ver la entrada de las aguas es que For the house es of Israel. la entrada para la casa de Israel. the 10 tribes Las 10 tribus. to join us De unirse con nosotros as full members, forget members, as citizens como ciudadanos of the Commonwealth of de la Israel. mancomunidad de Israel. See, when I look at you, I don't say, oh, some Gentiles are starting to do Torah. Ven, cuando yo los veo, no Look, digo, look. miren, algunos gentiles comienzan a hacer Torah, miren. I practiced that all through my childhood. No, I say, oh my God, No, yo digo, wow, the 10 tribes are coming las 10 back. tribus están Just like regresando. Hosea and Paul and everybody else said, Así to como join dijo- us in one Watergate complex. Así como dijo Oseas y Shaú, para unirse con nosotros en un complejo de las aguas. You with me, Brother Amos? ¿Está conmigo? Agiamos. If you were going to a Messianic Jewish Si synagogue, usted fuera a una sinagoga mesiánica judía, here's what they would tell you. eso es lo que le dirían. You don't have to. Usted no tiene que hacerlo. Konachowski Konechowski has to, tiene que because hacerlo. he's Jewish. Porque es judío. But you don't have to. Pero usted no tiene que hacerlo. What they're really doing is stealing your blessing. Lo que realmente están haciendo es They're robándole su saying, braca. I'm gorging all the blessings of obedience, and you 10 tribes, because you didn't do the Torah and rejected it, you don't get any of the blessing. Lo que están They haciendo charge you a es membership fee, robándote tu or braca, non-membership fee. no permitiéndote a ti celebrar lo que Yahuwah te dio a ti, te autorizó a ti Make you a celebrar, second-class citizen. haciéndote un ciudadano de segunda clase. There's no coincidence, brothers, No es coincidencia, Jim, that in that call to the nations and all the cities around que en Jerusalem, ese llamado a las naciones y a todas las ciudades de Jerusalén there was a sukkah built se construyó una azúcar for the returning house para la casa que estuviera regresando of Ephraim, de Efraín, to also drink para que igual ellos bebieran of the Ma'im Chaim. de las Maim Can I Chaim. get a witness? Baruch Hashem Yahuwah Yahuwah. put a sukkah through the Zadokite order Yahuwah. right in that Watergate complex, so that the 10 tribes that were returning under the leadership of Ezra and Nehemiah could join their Jewish brothers and know that they were welcome. Yahuwah, a través del ministerio de Tzadok, levantó una azúcar allí en la entrada de Efraín para que And let's cuando close with ellos this. regresaran supieran que sus Ajim, Yahudim, los estaban esperando para celebrar unánimes. And the only Y re- cerremos con esto. And the only reason I'm closing is because I'm out of verses. Y la única razón que estoy cerrando es porque ya se me acabaron los versos. That's the only reason. Esa es la única razón. Let's continue. Continuemos. Now, this may be the dessert. In Bible college, they tell you, don't tell people when you're closing because they're going to check out mentally before you close. I trust you enough that when I say I'm closing, that's not your cue to shut your Bibles and close your pocketbooks and start taking a walk. Okay? I have enough faith that that's not what you're going to do. Because in Bible college, they tell you, if you're going to close, just close. Don't tell people you're going to close because you'll lose them. They'll check out mentally. En las escuelas, So let's hope that doesn't happen. en las escuelas que entrenan a los pastores les enseñan a que no declaren que están a punto de cerrar para que la gente no se desconecte y no comience ya a cerrar su mente. No, pero yo les digo, ya estoy a punto de cerrar. Here comes dessert. Aquí viene el postre. Better than a Big Bob's, Big Boy's drive-through ice cream cone. Mejor que un helado de Big Boys. And then a separate drive-through for the big girls. But not at Sukkot. At Sukkot, everybody comes together Just one sukkah. at the Watergate. Big Boys and Big Girls. Amen. Verse 17. Verso 17. Now notice, and all the congregation, Y toda la we're congregación. in Nehemiah 8:17. Estamos en Nehemías 8:17. All the congregation Y toda la congregación of those who had come again out of the Babylonian captivity que volvió de la cautividad made Sukkot. hizo Sukkot. Have you made a Sukkah this ¿Has year? hecho tú una Sukkah este año? Some of you have. Algunos Right? de ustedes sí. You helped build this Sukkah. Ayudaron a But maybe construir next esta year, one Sukkah. in your house. Pero quizás una en tu casa el próximo año. Wow. We have the community Sukkah, and then Tenemos everybody la else Sukkah can de make la their own comunidad Sukkah. y todos pueden hacer su propia Sukkah. So everyone who came out of the Así captivity que todos los que se vinieron del cautiverio made a Sukkah on their roof, hicieron una Sukkah en sus techos, in their dwelling, near en their sus tejados, outside of their dwelling. terrados, afuera en sus patios. Notice,
And they sat under the sukkah y se sentaron bajo la azúcar for the 7 days. por 7 yamim. So we build Así que construimos and we sit under our y nos tents sentamos bajo nuestra Sukkot for 7 days. por 7 yamim. And Mariami hit it right on the nail. Y Mariamni lo golpeó en el clavo. Because for some of you, Porque algunos de ustedes, this is new stuff. para algunos de ustedes Right? esto es It's nuevo, new ¿cierto? Nunca han hecho esto. But look at this. Pero miren esto, For those who were returning from Babylon, que para muchos de los que estaban regresando de Babel, not to mention the house of Israel joining them from cities around y para Jerusalem, no mencionar a aquellos que se estaban reuniendo de ciudades de alrededor de Jerusalén, build the sukkah of the temple. construyeron la azúcar del templo, The sukkahs for the street, las azúcares para las the calles, sukkah for the complex, la azúcar para el complejo, la plaza, the sukkah for the house, the gate of la Ephraim, azúcar para la entrada de Efraín and their own back home. y para sus propias en Now su don't miss casa. this. Y no se pierdan esto. They were so fired up Estaban tan excitados that they sat in the sukkah que se sentaron en la azúcar for all those days. por todos esos yamim, días. The preparation started on Yom Teruah La preparación comenzó en Yom Teruah and lasted right through to the 22nd day of the 7th y month. duró hasta el Yom 22 del segundo mes. Now watch this. Y vean esto. Why were they so repentant and the joy of Yahuwah was their strength? Porque estaban tan arrepentidos y el júbilo de Watch Yahuwah it. era su fuerza. Because since the days of Yahusha ben Nun Porque de los tiempos de Yahusha, hijo de Nun, to that Yom, hasta ese Yom, the children of Israel los hijos de Israel had not done this. no habían hecho así. That's why there was very great Por simcha. eso había tan grande alegría. Pay attention. When did Joshua live? ¿Cuándo vivió Yahusha? What year did Joshua ¿En qué live? año vivió Yahusha? Anybody? ¿Alguien? 900? 900. 900 BC. 900 años antes No, I'm de la sorry. época I'm común. sorry. 1400 BC. 1400 años antes de la época Hello? común. Let's try that. I'll wait till everybody. What year did Joshua live? ¿En qué año vivió Yahusha? Approximately 1400 BC. Aproximadamente 1400 años Right? Because antes de la época común. Joshua was a contemporary, Yahushua was a contemporary of who? Porque Yahusha era contemporáneo Moshe de Rabbeinu. Moshe, nuestro maestro. Okay. It says that our forefathers were so disobedient Dice que nuestros antepasados fueron tan desobedientes that from 1400 que BC desde 1400 años antes de la época común until about 500 or 400 BC, hasta como unos 400, 500 años antes de la época nobody común, followed the Torah nadie siguió Torah and nobody celebrated y Sukkot. nadie había celebrado Sukkot. Can't blame the church for that one. No podemos culpar a la iglesia por Our eso. forefathers Nuestros antepasados disobeyed Yahuwah desobedecieron a every Yahweh year at the 7th month todo año en el séptimo mes for 900 years. por 900 años. You think your children are going to live 900 years? ¿Piensan I don't ustedes think que so. sus hijos van Not a unless they're vivir saved. 900 años? No lo creo, solo que hayan sido redimidos. What's up? ¿Qué pasó? Let's read that again. Leámoslo de nuevo. That's why the joy of Yahuwah Es por eso is your que strength. el júbilo de Yahweh es tu When our Christian fuerza. brothers and sisters, and those coming out of religious systems, get excited and fired up, and they're going to proclaim, they're going to do, they're going to proclaim. And the reason they're going to get so excited is because for hundreds of years, nobody was doing it. Cuando nuestros fraternos y fraternas que vengan de la iglesia cristiana se den cuenta lo que pasó con sus antepasados y cómo no habían celebrado esta fiesta por miles de años, se van a animar con alegría, sabiendo que nadie lo había hecho. From Yahusha Desde Yahusha, ben Nun, hijo de Nun, son of Nun, hijo de Nun, until Ezra and Nehemiah's hasta el day, tiempo de Esdras y Nehemías, 900, almost 1,000 casi years, 1000 años, a millennium. casi un milenio. No one in Israel Nadie en Israel obeyed Yahuwah obedeció a Yahweh to celebrate para celebrar Sukkot. Sukkot. Are you kidding? ¿Estás burlándote de mí? ¿Estás This is all bromeando? new to them. Todo esto era nuevo para ellos. And that's why they were Y es por excited. eso que estaban tan animados. You mean the rabbis won't tell you that? Tú dices que los rabinos no Right? te dicen esto. They make it sound like, oh, Lo hacen aparecer como que sí. Oh, we're the chosen people. We've always somos done this. el pueblo escogido. Siempre hemos hecho esto. Not. No es cierto.
You ask a rabbi. Tú pregúntale a un Try it. rabino. Ask any rabbi online. Pregúntale a cualquier rabino en línea. You with me? Go online. Vayan en línea. Look for a rabbi. Busquen a un rabino. Send them a message. Envíenles mensajes. Hey, Rabbi, can I ask you a question? Rabino, ¿le puedo hacer una pregunta? Isn't it true that the Jewish people ¿Es cierto que el pueblo yahudí were always celebrating Sukkot? siempre estaban celebrando Sukkot? Of course, my son. Por supuesto, hijo mío. Well, how many years? ¿Cuántos años? Oy, Hoy. we never missed. Nunca nos perdimos ni uno solo. We never missed. Nunca nos perdimos ni For uno. thousands of Por years. miles de años. Is that what the word of Yahweh says? ¿Es eso lo que dice la palabra de Yahweh? Even the people who were Jewish Aún el pueblo que era judío hadn't followed the no Torah había seguido la Torah, or done Sukkot. ni habían celebrado So Sukkot. when you say, I've never done this, Entonces cuando tú dices, yo nunca he that's hecho not a esto, condemnation. eso no es condenación. That means the joy Eso es el júbilo. is going to make you strong. Te va a The fortalecer. joy of doing El it júbilo de hacer is esto going to make you te strong. va a fortalecer. Not the joy of the Lord is your strength, sister. No, el júbilo del Señor es tu fuerza, That's José. not the context. Ese no es el contexto. The joy of the Lord is your strength. El júbilo de I Yahweh know you're es tu fuerza. invited in the volumes. Don't worry. The joy of the Lord is your strength. El júbilo de Yahweh es tu fuerza. No. No. That's not the context. Ese no es el contexto. The context is the joy popped up and started gushing out like living water when I started celebrating Sukkot. Aleluya. El contexto es que el júbilo de Yahweh comenzó a emanar cuando yo comencé a celebrar Sukkot. No estaba ahí originalmente. And look at the end of verse Y 17. miren el fin del verso 17. And came very great joy. Y hubo gran gozo, gran alegría. What came first, Sukkot or joy? ¿Qué vino primero, Sukkot o la alegría? Sukkot came first. Sukkot vino primero. Verse 18. Verso 18. And yom by yom, Y yom por yom, day by day, oh dear Lord, these things I pray. To see me more dearly, follow me more dearly, follow me more dearly, day by day. Where's that from? Where's that from? Does that sound familiar? ¿suena eso familiar? Godspell, right? The play, Godspell. Okay. So, verse 18, day Verso by day, 18, yom por yom, from the first day desde el primer yom to the last hasta day, el último. technically that's next Tuesday, Técnicamente este es el próximo viernes. Hoshana Rabbah, Hoshana Rabbah. Ezra, the scribe, Esdras el escriba read the scroll of the Torah, leyó el pergamino de Torah and they kept the y Moed guardaron la fiesta 7 days. 7 yamim días. On the 8th Yom Y en el octavo yom was the closing Mikra Kodesh, fue la asamblea solemne de cierre, set apart assembly, Mikra Kodesh, according to the custom. según la costumbre. So what began at the Watergate became a revival for both houses of Israel, Entonces lo que comenzó en la entrada de las aguas se convirtió en una vivificación para ambas casas and de both Israel. houses were swept away Y ambas casas fueron with llevadas joy unspeakable and full of glory. asombradas con júbilo, con gozo. From the Feast of Trumpets Desde la fiesta de las till trompetas Shemini Atzeret, hasta Shemini Atzeret, 22 straight days. 22 yamim días. How many letters are there in the Hebrew ¿Cuántas alphabet? letras hay en el alfabeto hebreo? 22. 22. Baruch Hashem The Yahuwah. joy of being an El Israelite. júbilo de ser un israelita. 22 letters, 22 letras. 22 days, 22 días. and both houses were Y revived ambas casas fueron through the vivificadas submission of the Zadokite a priesthood, través de la sumisión del ministerio de returning Tzadok, from Babylon, regresando de Babel, reinstituting the solar calendar, reinstituyendo el calendario the temple and solar, the true el priesthood, templo y el real ministerio, and allowing the people y permitirle al pueblo to celebrate celebrar Sukkot. Sukkot, Baruch Hashem, Even though their fathers aunque sus antepasados had chosen not to. habían decidido no hacerlo. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. Any questions? ¿Preguntas? We'll open it up for questions. Abrimos para preguntas. We'll sit here till we get a Aleluya. few questions. Estaremos aquí hasta que tengamos unas cuantas preguntas. Revison? Rabina, sabemos que hay dos entradas. I'm going to repeat it for the audience. Rivka says we know there are 12 gates. Dice Rivka, sabemos que hay dos entradas.
But here in the scriptures, it only mentions what? Pero aquí en las escrituras solo menciona What scripture are we talking about? 9. Nehemiah chapter 3. En Nehemías capítulo 3. Okay, what verse? I'm sorry, can you speak louder? Of the walls. Donde habla en el capítulo 3, describiendo quién construyó qué porción de las murallas. Good question. Let me see what we can find. So we're in Nehemiah, what? Chapter 3? Nehemías capítulo 3. The whole chapter, you said? Oh, it's in towards verse 8. So where's the Watergate? What verse? I'm sorry, slow down. What? 26? Okay. Okay, and you counted them? And there were 9? Okay, do a recount and let me see the context. La rabina está preguntando que por qué solo mencionan 9 entradas o 9 portones de la ciudad y dice que solo ve 9, pero que sabemos que de acuerdo a Torah hay 12 entradas, entonces faltan 3 de acuerdo a lo que ella está observando, pero Sholiach le pidió que las volviera a contar. My first response Mi primera respuesta es que is that these were the gates estas eran las entradas that were assigned que fueron asignadas to be repaired. a ser reparadas. Rifki? These were the gates that were assigned. Estas fueron las entradas asignadas a ser reparadas. ¿Será posible That the other 3 gates were also que repaired, las otras ya habían sido reparadas, but not assigned? pero no asignadas? For instance, Por ejemplo, in this chapter, do we see the beautiful gate? en este ejemplo, en este capítulo vemos la entrada de Jaffa. When we read in Brit Hadashah, we know there was a Jaffa gate. Cuando leemos en Brit Hadashah, sabemos que había una entrada de We know there Jaffa, was a Damascus gate. una entrada de Damascus, So, Damasco. I'm sorry? No, it's possible, in my opinion, that these 3 were not assigned for reconstruction. Es mi That they had not been prioritized, que no fueron asignados para reconstrucción o they didn't need it. or that O que quizás the gates were renamed. las entradas fueron Okay. renombradas. For instance, in Herod's temple, by the time Yahusha shows Por up, ejemplo, en el tiempo de Herodes, para el tiempo que Yahusha se presenta, there's a Damascus gate, there's the Jaffa gate, hay una right? entrada de Damasco, entrada de Jaffa, There's the la Antonio preciosa. fortress where Pilate had his guard. La entrada de, what did you say, Antonio? Antonio. De Antonio. None of that is here. Nada de eso está aquí. So it's like the names change. Quizás los nombres cambiaron. So that doesn't mean there weren't 12 gates. Eso no quiere decir que no hayan hayan habido dos. For instance, even today, one is stuffed up. Por Right? ejemplo, uno hoy está bloqueado. The eastern gate is blocked. La entrada del oriente está No one's bloqueada. bothered to knock it down. Nadie lo ha tumbado para abrirlo, So people can go in and out. para que la gente pueda So, entrar y irse. If that hasn't been open, Así que si eso no ha sido abierto, is it a gate? ¿es una entrada? Yes and no. It's a gate, Sí, es una entrada, but it's not functional. pero no está So funcionando. my guess is out of these 12 gates, Así que yo pienso que de todas estas 12 9 were entradas, functional 9 estaban or funcionando assigned for o reconstruction. asignadas para la reconstrucción. That's my guess. Es lo que yo creo. Good question. Cho pregunta. There's 2 block gates. There's one that was walled off, and there's one that actually has dead bodies. So if that is accurate, then even today there are 10 gates. With different Dice names, nuestro completely aquí, different Jacob, names. que hay 2 que han sido bloqueados y una que tiene cuerpos muertos. Entonces, hay nombres diferentes. Go to Jerusalem today and ask somebody who gives a tour Si vas a Jerusalén y le pides a alguien que te dé una excursión de la ciudad, to please take you to the Watergate. que te lleve a la entrada de las aguas,
You'll be stuck in, you won't move. No te podrás mover. The taxi won't move. El taxi no se 'Cause I moverá. don't think there's a tour guide in Israel who knows where the Watergate Porque no is. creo que haya un taxista en Now, you've Israel been- que sepa dónde está la entrada de las aguas. Now, you've been to Israel more than I have. Usted ha ido a Israel más que yo. Do you recall the fish gate? ¿Usted se acuerda de la entrada del pescado? Do you recall- There's the Camel's Gate. Do you recall a camel's gate? ¿Se acuerda usted de la entrada del camello? So the names have completely changed. Así que los nombres han cambiado por completo. Right. Yes, there's a Camel's Gate. How about the Damascus gate? Not ¿Qué mentioned here. tal No, la you entrada de did. Damascus? It is in existence. Sí existe. Oh, I know about the gate. So if you went to Israel today, or you've been 4 times, Entonces, si usted fuera a You- Israel, we don't even know where it was. en otras palabras, ni siquiera sabemos dónde estaba. Any other question? ¿Pregunta? Yes, ¿No sir. estamos todos supuestos a construir Sukkot? Sí, señor. In the purest form of the commandment. En la forma más pura del In other mandamiento. words, we're supposed to do a lot of things. Estamos supuestos a hacer muchas You and cosas. I are supposed to sleep here, Usted y yo estamos supuestos a dormir eat our meals aquí, here, comer nuestras comidas aquí. and if we need a machine, a sleep apnea machine, Y si necesitamos una máquina para dormir de apnea, not to use it. no usarla. But I could drop dead. Pero yo podría morirme. So we do best we can. Hacemos lo mejor que podemos. But yes, Pero technically sí. you come, Técnicamente uno you viene, build the community sukkah, construir la suca which you did this year, you comunitaria help, que hizo usted, and ayudó. then you go Y home luego vas a casa build your own. y construyes la and then tuya. sleep in there. Y puedes Which is dormir a lot of, ahí. if you like camping, that's great. Si te gusta acampar, eso It's es not todo easy for para nosotros. I was just going to say, Yo a decir, would this be more of a biblical time of the year that Yahusha was born? ¿sería este el tiempo What? más preciso en que nació Yahusha? Yahusha was born. He was born on the Oh, on the absolutely. first Yom of Sukkot. That's Not a good Christmas, setup. Nació en el primer Yom de Sukkot, no en Navidad. Yahusha was born, Yahusha as you nació know, on the first day of Sukkot. En el primer Yom de Sukkot. Why? Where? Where does it say that? I can tell you in a second. And on the 8th day of Y Sukkot, en el octavo Yom de Sukkot, or was Shmini Atzeret, circumcised. he was circumcised. Fue circuncidado. It all ties. It all ties in. Todo Well, how se do we know conecta. Yahusha was born on Sukkot? ¿Cómo sabemos que Yahusha nació en Sukkot? Well, we have the timelines in Chronicles Tenemos los tiempos en and the Crónicas priestly order. y la orden de los And ministros. from the priestly order, Y de la orden de los ministros we could figure it out. podemos Number discernir one. primero, Number 2, segundo. Miriam brought forth her firstborn, Miriam le nació su primogénito and they laid him in the Greek word there is tent. y lo pusieron en a lo que dice ahí en griego Because una there was no suca, room at the inn. porque no había lugar en So, los I believe the hoteles. Greek word is skine or skune. You could look it up Creo que la palabra griega es skune. for tents. In other words, it Para it doesn't say they laid him in a manger. No quiere decir que lo pusieron en It was En- Sukkot. en una enramada. Era Sukkot. There were no rooms. There were no hotels in No era Bethlehem. un establo. No había, Why? Why? no había lugar en los everybody was hoteles going up to en the Bethlehem. feast. Porque todos estaban subiendo a la fiesta. And so Bethlehem is 5 miles south of Jerusalem. Bethlehem está 5 millas al sur de So there Jerusalén. was no room Así que no había lugar. because everybody was doing a Porque pilgrimage. todo el mundo estaba haciendo Commanded by su peregrinación So subiendo a Jerusalén. Joseph takes the stepfather, Así que José, el padrastro, toma takes the young child al niño pequeño and puts him in a tent y lo pone en una azúcar, in the complex en el complejo of his first wife's house de la casa de su primera because there esposa. was no room in the hotel. Porque no había lugar en el Because hotel. Joseph had more than one. Porque Joseph tenía más de una Mary was esposa. the younger one. Miriam era la más joven. So he already had a sukkah. As you Así que said, él ya tenía una azúcar. we build sukkahs in our home. Como dijo usted, construimos sucas en nuestras So casas. he took Mary to his home. Así que llevó a Miriam a su casa, But because there was no room for her, pero porque no había lugar allí en la morada, they didn't stay in a hotel. no se quedaron en un But they hotel, also didn't stay inside the pero house tampoco en la casa, because that house porque esa casa ya estaba belonged to llena. his wife. Le pertenecía a su primera esposa. So because that house belonged to his wife, Entonces, por cuanto esa primer casa le pertenecía took a su esposa, Miriam tomó a Miriam and Yahusha y a and Yahusha put them in the sukkah. y los puso en la azúcar. And so he was laid in the sukkah. Y él ahí durmió en la azúcar, Born, right? Born in a manger or born in a sukkah. en una azúcar o un establo.
But like you were donde saying, normalmente se guardaban los animales. where did Joseph find a sukkah? Pero Right? como dijo usted, ¿dónde encontró Josefa una sukkah? Because you can't just knock on the neighbor's door and say, "Can I put my baby in your sukkah?" Porque no puede uno tocar en la entrada de su vecino y decir, ¿puedo poner a mi bebé en su sukkah? He owned that property. Él era el dueño de esa propiedad. That's where his first wife lived. Ahí es donde vivía su primera esposa. Mary didn't have a house. Miriam no tenía casa. I believe she lived with her daddy, Creo que vivía con su abba. if I'm not mistaken. Until Joseph. Joseph la tomó como esposa. Excellent question. But yes, Yahusha was born on the first day of Sukkot. Sí, Yahusha nació en el primer Yom de Sukkot. Excellent question. And not the winter solstice. No, because the Y no el shepherds, no el solsticio del the invierno. shepherds were watching their flock by night. Porque los pastores estaban observando a sus ovejas de In Laila. December in Israel, if you're a shepherd Y en diciembre en Israel, si tú eres and pastor you have your flocks out at y night, tienes tus rebaños afuera en la Laila, they're going to freeze to death. se te van a congelar. How can the shepherds have their flocks out? ¿Cómo pueden tener los pastores sus rebaños? Any shepherd that would take his flock out in December in Bethlehem would kill his Cualquier sheep. pastor que sacara sus ovejas en el One second, invierno, one second. se les iban a morir en la Laila, en la noche. Y ellos se congelarían de igual manera porque ellos estarían con sus rebaños. Ellos tenían que estar Joseph would afuera freeze and the baby would protegidos. freeze. Y el bebé se congelaría And the wise men. y los hombres sabios. Well, they came later, years later. Years late, was it years? Okay. Came when he was 2 years old. So I'm really glad you brought that because Los hombres sabios that's one of vinieron 100 teachings on 2 años Sukkot. después, 2 o 3 años después. He was literally born Él nació literalmente. and laid in a sukkah. And he came to Sukkah among us. Vino a morar No. entre nosotros. And even when Christians set up a little magi, like a little manger, like statue little thing with the babies and the donkeys and the animals, it looks like a true sukkah. It does. It does has look like sukkah. Yep, it has the three walls and then the roof. Cuando It's hacen not- los it's not a barn. It's a sukkah. They don't even realize it. No. cuando hacen los modelos de cuando nació Yahusha y ponen el establo, ponen los animalitos, todo eso representa Sukkot, la fiesta de Sukkot, y es en el tiempo correcto, no en el invierno, es en el otoño. Go to John, Yochanan chapter 1. Vamos a Juan capítulo 1. Let me see if I can find it for you. But it's also prophesied in Yeshayahu that he would sukkah among us. Yeah. Well, Yohanan, Juan, Okay, look at verse 14. you said 12? We're in Yochanan 1:14. Juan 1:14. Let me know when you're there. There. there we're Okay. here. John 1:14. Yohanan 1:14. And the living Torah became flesh Y la Torah viviente se hizo carne and dwelt among us. y vino a morar entre nosotros. Now, that word dwelt Esa palabra morar is the Greek word for sukkah. es la palabra griega para I sukkah. believe it's skine or skineo. You, Creo que you es guys la can look it palabra up. I don't have it in front of me. skineo. Huh? Benjamin, is that correct? I'm not sure. Okay. He sukkahd among us. Vino a morar entre nosotros And we saw his tiferet, y vimos su tiferet, su the resplandor. tiferet of the only brought forth of the Abba, El tiferet del Hijo unigénito del Abba, full of unmerited favor and emet. lleno de favor inmerecido y emet. So the scripture actually says he took on a sukkah Así que la escritura en realidad dice que él asumió una and dwelt sukkah among us. y moró entre nosotros. Or he came to us, Vino a nosotros, to this world, a este mundo, through the sukkah. a través de la In other words, sukkah. he was introduced to this world En otras palabras, fue introducido a este mundo through the sukkah. a través de la sukkah. That's how we entered the world. Así es como entramos al mundo, como él entró al mundo. Yes, What did she say? he sukkahd among us. He took on a heavenly body, the whole wheat unleavened bread, and sukkahd among us. Él vino a morar But he also entre entered the world nosotros. through a sukkah. Pero igual entró al mundo a través de una sukkah. Very tov. Baruch Hashem Yahuwah. The idea of a sukkah, La idea de una sukkah, temporary dwelling, de una morada temporaria. His temporary body. and that is what Yahusha's body was. It Y was eso es lo que era his temporary Yahusha. dwelling.
El cuerpo de Yahusha era una morada temporaria. Amen. Vino para darnos su redención con su cuerpo. Amen. The Greek word is 4637. Skeneo. Eskenosen. Skenosen. Verb. It's a verb. Eskenosen. Which means Eskeneo. tent. Tienda. Tent. Yes, Jess, you had a question. So how did they use the Torah? It says, I dwell in as a tent and camp. Say that again. How did they come to be without the Torah that it had to be restored? ¿Cómo vinieron a estar sin Torah y vino a ser restaurada? Después de Leaven 900 begets años. leaven. La levadura da levadura. We don't follow a man. No seguimos a hombre. Nobody tells us what to Nadie nos do. dice qué hacer. We don't need No instructions. necesitamos We're led instrucciones. by the Spirit. Somos guiados por el Don't give me a Espíritu. man with No me instructions. des a un hombre con So when you have that instrucciones. attitude, Entonces cuando tiene uno esa you think after actitud, 8 or 9 generations, piensas que después de 8 o 9 it generaciones becomes like stone. se hace como piedra. And the children believe the same thing that the parents Y believe. los hijos creen lo mismo que creen los papás. Because the Torah was given by a man, right? Porque la Torah fue dada por un hombre. In order to ¿cierto? follow Torah, you have to follow Moses. Para poder seguir Torah tienes que seguir a You Moshe. can't say I don't follow Moses. No puedes decir no sigo But that's a what they Moshe. said. Pero eso es lo que dijeron. And that's what got them in trouble. Y eso es lo que los metió en problemas. Everybody went into the time of the judges. Todo el mundo entró a los tiempos de los jueces. We don't follow No Moses. seguimos a We hear Moisés. if God wants to talk to us, Si Dios quiere hablarnos, nothing can stop it. nada te puede impedir. So they got nothing. Así que no They recibieron received nada. nothing. No recibieron nada. And what Yah did say Y Yahuwah así dijo. was through Moses. Fue, lo que dijo fue a través de Moshe. Because what he had taught the patriarchs Porque lo que le había enseñado a los was ancestros lost se había right? perdido. during 400 years of slavery. Durante 400 años de esclavitud. It was lost. Se perdió. That's why Yahuwah said, Es por eso que Yahuwah remember dijo, the Shabbat. acuérdate del Shabbat. Because your fathers knew it, but it was lost. Porque tus antepasados lo conocieron, So pero how se do we get perdió. into a funk? Entonces, ¿cómo nos entramos en una debilidad? Here's how we get into a Aquí es funk. como entramos That en lasted 900 una years. debilidad emocional que duró 900 años. Yah doesn't speak to man. Yahuwah no le habla al hombre. Therefore, man doesn't tell me what to Por lo do. tanto, el hombre no me dice qué hacer. Even though I'm a man. Aunque yo soy un hombre. And if he wants to speak to Y si me, él me quiere hablar, he'll tell me what to do. me dirá qué I hacer. don't need Yo you no necesito que tú to tell me what to me do. digas qué hacer. So when you build up that attitude, Entonces, cuando tú You're done. construyes esa actitud, ya You're se finished. acabó. Se acabó. because last time I checked, he didn't give the Torah to Jesse. Porque la última vez que yo chequeé no le dio la Torah. I got to a find the Yishai. one man that had the Torah. Tengo que encontrar al hombre que sí And I tenga gotta la follow Torah. him. Y lo tengo que seguir a él. Baruch Hashem Yahuwah. Here in Greek it says tent or to dwell and camp. Have my sukkah. Así que él preguntó por qué prescindieron de Torah. Pero si fueron 900 años sin Torah. Es difícil para mí imaginarme que Esdras y Nehemías no tendrían la educación. You're forgetting one thing. Se olvidó de una cosa. Where did Ezra and Nehemiah come from? ¿De dónde vinieron Esdras y Nehemías? Babel. The school of Daniel. La escuela de Daniel. The school of the Magi. La escuela You de read los about the Magi. Magi that were there at his birth. Leemos de los Magi, los magos que estuvieron ahí en su nacimiento. So in the Western movement, oh, they were magicians. En The el Magi. Oh, the Magi were magicians. En el movimiento occidental decimos que los magos eran magos, Little do they know pero pocos saben that Prime Minister Daniel que el primer ministro in Daniel Babylon en Babel ran a Torah academy tenía una academia de Torah where he taught his students. donde él enseñaba a sus Let me aprendices. finish. They were called Magidim, Se conocían como which Magidim, means the tellers of que Torah. quiere decir los que declaraban Torah. Magid means to tell. Magid quiere decir They show declarar. up in the New Testament Y se presentan en el Nuevo as the Testamento Magi, como los magos, but they are not pero magicians. no son magos. They are Magidim. magos de magia. They are students of Son Daniel. Magidim, aprendices de Daniel. So who taught Ezra? Así que ¿quién le enseñó a Esdras? Who taught ¿Quién Nehemiah? le enseñó a Nehemia? It wasn't fully lost. It was lost among the general population. No se perdió del todo, sino entre la población general. Go ahead. Así que la mayoría del pueblo no estaba en la escuela de Daniel. Muchos de ellos nacieron en Babel. Right.
Y regresaron a la tierra con los demás. So even though the people, Daniel and Nehemiah, were able to hold on to the understanding. Aunque vamos a decir que Esdras y Nehemías pudieron aferrarse y agarrarse del entendimiento todos esos años, el Bingo. resto del pueblo fue educado en las Bingo. escuelas de Babel. O sea que asumieron ellos las costumbres Yes, yes, and yes. But de Babel. Sí, sí, sí. you're not. But yes, but that's not the full spectrum. Pero eso no es lo total This del was a entendimiento. 900-year problem. Este fue un problema de The 900 años. Babylonian pagans were produced 70 years in Babylon. Los paganos de Babel We se had a produjeron pagan problem for 900 years. por 70 And we años. still do to this day. Nosotros teníamos el problema pagano por 900 años antes de Babel. That's why they went to Babel in the first place. Because Bible students, you go online, Porque oh, los well, he's in aprendices- Babylon, I'm not, you know. Oh, they're just coming out of Babylon, just pray for them. Yo, dude, Babylon was a 70-year period. Babel fue un intervalo de 70 años. We've been in spiritual chains and amnesia from Moses until Ezra, 1,000 Pero hemos years. estado en cadenas paganas y en olvidadizos de Torah And from the time- por casi 1000 años, desde el tiempo de Yahusha Ben-Nun. And from the time the church was born in 325 AD at the Council of Nicaea, it's been another 1,900 years that people are in darkness. Y hasta el tiempo de que fue formada la iglesia por el Consejo de Nicea, han sido otros 900 años de tinieblas. Darkness doesn't care what label it puts on. La tiniebla- It comes under different labels, but it's still darkness. Las tinieblas son las tinieblas, no importa cuál sea el nombre que tú le pongas. Lo principal de lo que yo sé, de los que regresaron de Babel, Jewish fue el calendar calendario that was a judío. biggie. Eso fue That algo was a grande. biggie. And the days of the week and the days of the month, Tammuz, Sivan, Y los llamados Nisan. de los meses paganos que trajeron con ellos Nisan y Tammuz y Absolutely. etcétera. The Jewish calendar will lead you into Mishigas. Yeah. Question? Yeah, well, Okay. comment. Yeah. They didn't start forgetting things in Babel. Ellos no comenzaron a olvidarse de las cosas en Babel. They probably actually started to recall things in Babel once they figured out, oh, we got exiled from our land because of what we didn't do. Es más, quizás comenzaron a acordarse de lo que tenían que hacer en Babel por causa de lo que habían dejado de hacer cuando estaban en la tierra. They were taken out of their land because they were not doing the Torah. Fueron sacados de su tierra porque no estaban haciendo la Torah. It didn't begin in Babel. The problem did not begin in Babel. El problema no comenzó en Babel. On the contrary, the solution started in Babel when they began to do Teshuvah. Al contrario, las soluciones comenzaron en Babel cuando iniciaron su Teshuvah so that they could return, go and come back home. Para poder regresar a casa. Let me follow through on his question. I don't want to lose my thought here. Why, and we're adding to what you're saying, ¿Por qué? why did our people refuse to do the Feast of Tabernacles for 900 years? Porque fue que nuestro pueblo se rehusó a observar las fiestas de Sukkot, la fiesta de Sukkot y todas las otras fiestas por 900 años. Right? Is that what you asked, Jess? ¿Es eso lo que usted preguntó? Yisha? Here's a better answer. I gave you a good answer, but here's a better Esta es one. mejor respuesta. When you don't have the joy of Yahuwah, you Cuando- weep and cry. Why were they weeping and crying? Cuando tú no tienes Why were they weeping and crying? cuando tú no tienes el júbilo de Yahuwah, ¿por qué estaban llorando y lamentándose? Because this was a reminder. Porque Now, esto hold fue un it. recordatorio. This booth Esta azúcar fue un was a recordatorio. reminder Fue un recordatorio that their rebellious anti-Torah generation, their carcasses died in the wilderness. Que sus- Why would they want to do this? And when they did start doing this, they started crying. Fue un recordatorio de la rebeldía de sus antepasados, que no querían hacer las cosas en el desierto y por eso las cosas de Yahuwah, y por eso murieron en el desierto y ahí se quedaron sus You okay? cadáveres. Yeah? Okay. She was comforting you there, so.
Think about that. Wait a second. Think about that. Medita en eso. Now it makes sense. Ya es When they entendible. saw this Cuando vieron esto and they were commanded to do y this, se les ordenó hacer they were esto, weeping and crying. estaban llorando, This was not joy. lamentando. Esto no era This was a júbilo. reminder Esto fue un that recordatorio Hashem killed que them. Hashem los mató. So why would they have joy? Entonces, ¿por qué tener júbilo? And then comes a prophet and says, Y luego hey, viene el profeta y les dice, cálmense, don't worry. no se The joy of preocupen. Yahuwah El júbilo de Yahuwah is your strength. es su fuerza. This brought back memories Esto los hizo recordar of 40 years of rebellion. 40 años de rebelión. This sukkah brought back memories. Esta azúcar trajo recuerdos. Zechariah 12:10 says he'll do it again. Y Zacarías 12:10 dice que lo hará de nuevo. Yeah, mourning. What song is it? I believe it's 33 and 31. right around 130, 129, right around there. 137. 137. So it says, by the rivers of Babel, there we sat down, yes, west. There you go. It's probably a Sukkot because it was upon the willows. They were recalling with the willows right there. Wait. That's good. Where are we now? 137? 137. Estamos viendo de Salmo 137 de cuando Israel fue exiliado cerca de los ríos de Babel. That's excellent. It probably was Sukkot. Quizás sí era Sukkot. They couldn't do it because they were in exile and there was no temple. No podrían celebrarlo porque estaban en And the willows are exilio one of the Arba y Minim. no había templo y esos los sauces eran una de las 4 especies. Wow, that was probably Sukkot. Ese quizás era Sukkot. Hallelujah. That's good. That's good. They that carried us away in exile from the lustful soul, and they that ruined us required saying, sing to us one of the songs of How shall we sing Yahweh's song in a strange land? If I forget you, O Yerushalayim, let my right hand forget you. If I do not remember you, let my tongue cleave to you from my mouth. If I prefer not Yerushalayim above my highest jewel. Hallelujah. Powerful. Powerful. Estábamos leyendo el capítulo. In other words, this Quizás- is a symbol of restoration. En otras palabras, este es un símbolo de But to restauración. those who realized what it meant, Pero para los que reconocen lo que esto it significa, was a symbol of era un tremendous heartbreak. símbolo de gran quebrantamiento de They basically corazón. said, we're not worthy. Básicamente están diciendo, no somos dignos. Why are you telling us to do ¿Por this? qué nos dicen hacer esto? We're not worthy. No somos dignos. The last generation to do this La died. última generación que hizo esto murió. Maybe they thought we're going to die. Quizás pensaron, nosotros nos vamos a morir. The last generation to do this. La última generación que hizo esto, That would make you a little hesitant, right? eso los haría un poquito And here comes the temerosos. prophet and saying, relax. Y aquí viene el profeta y les dice, The relájense. joy of Yahuwah. El júbilo de Yahuwah es su fuerza. Baruch Hashem Yahuwah. Anybody else? Questions? ¿Alguien más con preguntas? Comments? ¿Comentarios? I got one. From what I read in the part of the scripture there, De lo que yo he leído de esa parte de la escritura ahí, en Daniel, as far as I can see, that they were for that long. Por lo que yo puedo ver. They weren't doing Torah, no estaban haciendo Torah nor were they worshiping Yahweh. ni adorando a Yahuwah. Right. So as far as I can see, they were either doing the what's this? Entonces, por lo que más puedo Babylonian ver, religion. estaban haciendo, I just had Molech. They were worshiping Molech. estaban adorando a Molech, Sacrificing the children. ofrendando a los hijos And a plethora of Babylonian deity. y un montón de But like I told- dioses babilónicos. Like I told Rivka. Pero como yo le dije a Rivka, Christianity and born-again messianics love to talk about being out of Babylon. La What they cristiandad don't realize is y los they got mesiánicos to come out of the wilderness. nacidos de nuevo se jactan de que nunca han Our pro- apartadose de la casa de Yahuwah, pero tienen que reconocer que todavía
están en el desierto. Our problems go back to the wilderness. Nuestros problemas regresan Babylon al is not the desierto. problem. Babel no es el problema. Egypt is the problem. Egipto es el problema. Because Egypt houses Babylon. Porque Egipto le da morada a Babylon Babel. cannot serve. There is no Babylon without being housed by Egypt. No hay Babilonia sin ser Right? morada, sin morar en Egipto. And Egypt is a type of the world. Y Egipto es un tipo del mundo. So Babylon is a system Así que Babel es un sistema in Egypt. en Egipto. And where did our problems ¿Y begin? dónde comenzaron nuestros problemas? In Egypt. En Egipto. So this sukkah, Así que esta now I sukkah, understand it. ya comprendo. Seriously, because I didn't fully grasp Porque it. no lo entendía del todo Why anteriormente. could the sukkah make you cry? ¿Por qué te hace llorar la azúcar? Why could reading about the feasts? ¿Por qué leer de las fiestas? Because the amnesia stops. Porque la amnesia para. And you go, oh my gosh. Y decimos, oh no. Am I the next generation to Soy yo die? la próxima generación en Who would want to morir. celebrate Sukkot? ¿Quién no quiere celebrar Sukkot? Right? Would you want to celebrate Sukkot? ¿Querrás tú If you celebrar thought you were the next Sukkot? generation to Si die? piensas que tú eres la próxima generación en morir, You see what I mean? ¿ven lo que estoy diciendo? That's what happened. Es eso lo que pasó. I have another question. Y Yeah. tengo otra pregunta. But don't fall into that trap, guys. Oh my gosh, we're going back to Babylon. Going back to Babylon ain't a bad place to be. You know why? Because we were only there for 70 years. Our problem goes back 1,000 years. Nuestro You find a problema preacher that's going to teach you that. retrocede a 1000 años Let me atrás. know his number. No comenzó en Babel, comenzó 1000 años antes de eso. Is it a possibility that every time that every generation ¿Será posibilidad que en cada generación que quiere aplicar Torah ends up being not exactly kicked out of the land per se, but persecuted acaba siendo perseguida because they forget about it? porque Absolutely. se olvidan de la tierra? There's at least 10 times in Torah. Scripture, maybe not 10, maybe 8, I don't know. I'm rounding it out, where Yahweh says this. Quizás hay 10 partes en Torah donde Yahweh dice Because, así. not if, but because you forget me, Por causa de que ustedes se olvidaron de and mí you don't always put me first, y no siempre me ponen en primer lugar, I will forget your yo children. me olvidaré de sus hijos. And when Yahweh forgets your Y cuando children, Yahweh se olvida it's de not tus a pretty hijos, picture. no es cosa preciosa. It's not a pretty picture. Could you consider the Holocaust? Of course. He said, I will forget your children. Dice, "Yo me So they olvidaré went de through sus the hijos." Holocaust. What happens if Yahweh forgot that they were his? Pasaron por el holocausto. ¿Qué hubiera pasado si Yahweh se olvida que son de él? He said, if you forget me, I will Dice, forget your Si children. ustedes se olvidan de mí, yo me olvidaré de sus hijos. Now, praise Yah, we're under grace. Exaltado sea Yahweh que estamos bajo la But we're ternura. under grace to return to Pero Torah. estamos bajo la ternura para Not to keep regresar a doing Torah, this. no para seguir haciendo esto. And one of the problems with Torah, and if you want to know the underlying Y uno de problem, los problemas con Torah, y si quieren You conocer have- otro de los problemas yacientes, tienen que you have to follow a man. seguir a un hombre. It is the Torah of Moses. Es la Torah de Moshe. Yes? Sí. You're letting Moses, you're assuming Moses heard from Yah. Estás asumiendo que Moshe oyó de Yahuwah. You are following a man. Si estás siguiendo a un hombre. And we know we're born with an attitude like, Y sabemos if he que wants to talk to me, he'll nosotros give me instruction. hemos nacido con actitud. Si él quiere hablarme, él me dará la instrucción. And our fathers didn't do too well with that. Y nuestros abuelos no hicieron muy top con ello. Okay, so the teachers are not Elohim, they're not super saints, Así que they're los simply maestros vessels. no son Elohim, no son super santos, simplemente son vasijas. And we have to look for those vessels Y tenemos que buscar esas and honor vasijas those vessels y estimarlas so that we're walking in Torah. para poder caminar en Torah. You can't sit at home with the attitude, I follow no man. No It'll puedes- destroy your life No puedes sentarte en like it casa destroyed the life of our con fathers. la actitud que yo no sigo a ningún hombre. Te puede destruir tu vida, así como destruyó la vida de nuestros antepasados. And like we were talking about during Y Sukkot, como estamos hablando durante Sukkot, one of the nights, una de las velos it's a plain old lie. es una mentira grandota. When someone says, I don't follow man, Cuando alguien dice yo no sigo al hombre, if you don't show up for work, you don't get your paycheck. si no te presentas a tu trabajo no te pagan. If you steal from Winn-Dixie, you go to jail. Si le robas a Winn-Dixie vas Of a la course you cárcel. follow man. Claro que sigues al What you hombre. really mean is, Pero lo I que- don't follow a man who believes in this book. Pero lo que quieres decir I won't es honor a man who believes yo in no this sigo a book. ningún hombre que estima y cree en este libro, But I do follow man, pero sí sigo al hombre. or I wouldn't get paid. O si no, no me I pagarían. do follow man, Sí sigo a un hombre. or I wouldn't have groceries. O no tendría yo mis compras So de don't mis be fooled. comestibles. Así que no When that seas, comes out of somebody's mouth, you realize they're walking in blindness. no seas engañado. Cuando ves a alguien que habla así y cree así, es que están caminando en ceguera.
What did Yahusha say to Isaiah? ¿Qué le dijo Yahusha a Isaías? Very, very poignant. Fue muy fuerte. He says, Le dijo, hey, Judah, oye, Yehuda, you honor your governor. estimas a tu You gobernador. honor the ox in the crib. Estimas al buey y Yeah. Where is my honor? Am I not a great king? ¿Dónde está mi estima? ¿No soy yo un gran rey? So the Jews who were not following Yah Así que los Yahudim que no estaban siguiendo a Yahuwah and his Torah y a su Torah, were following men. estaban siguiendo al They were hombre. giving governors taxes. Estaban dándole impuestos They a give los Uncle Sam gobernadores. taxes. Al tío Sam le dan sus impuestos. If you don't give Uncle Sam, if you don't follow his tax code, you go to jail. Si no sigues el código del What do tío you mean Sam, you don't follow man? vas a la cárcel. ¿Qué quieres decir que aunque no sigues al hombre? You do follow man Sí sigues al because hombre, it takes care of your pocket. porque cuida de tu But if a bolsillo. man is a righteous Pero si un hombre teacher, es un maestro tzadik, we don't follow man. no lo seguimos a So I él. think now we're a little wiser Así que creo que ya somos un poco más not to sabios buy into that. de no creer eso. Any other comments? ¿Algún otro Questions? comentario? Pregunta. Any other comments? We have time for one more. Tenemos tiempo They've para been uno excellent más. so far. They've Han been sido they've been excelentes excellent. hasta el momento. Surrounded I by would like trees. to. You counted them? Is somebody about to say something? Wow. Cassandra said the sukkah is surrounded by 12 trees. 12 major trees. 12 major trees. Cassandra dice que la azúcar está rodeada por 12 árboles That principales. must be Levi because he's circumcised. You see? He's cut. Should Wow. all be circumcised. 12 trees. 12 árboles. And there's no acorns falling. Only Yahuwah can do that. Only. Remember last year was raining acorns. No acorns. Baruch Hashem. Ben? Not yet. I would like to mention that all those years I was with Worldwide. And Me gustaría mencionar que todos esos años que yo estuve con la Iglesia Mundial, Say the last part again. all those years that I was with Worldwide and its offshoots. y sus ramas, The reason we had such a joyful time la razón que disfrutamos de un tiempo tan jubiloso at Sukkot en el Sukkot is because our attitude was that we wanted to do the work. es porque nuestra actitud era que queríamos hacer las obras. We had an obedient attitude. Teníamos una actitud obediente. And even though it was more or less like polished over Sunday school, Y aunque era más o menos como la iglesia dominical afinada, there was an element of the Ruach in it nevertheless. Oh, había un absolutely. elemento de la Ruach en ellos, sin embargo. You know what a good metaphor I think would be for like Worldwide Church of God or other Sabbath keeping groups? ¿Saben lo que yo Church pensaría? groups, but Sabbath Es una keeping. top metáfora para esos grupos que guardan el Shabbat. I think a good metaphor would be like a chair massage Creo que una metáfora sería como una silla de masaje, versus to a full body a massage. diferencia de un masaje So completo. when we had the sacred name Sabbath keeping churches, Entonces, it cuando was like this, like Teníamos las a iglesias chair massage. que guardan el Shabbat, es como un masaje en silla. And then when you come into Israel, you get to lie down on the table Pero cuando vienes a Israel te puedes acostar en la mesa. and get a full body massage. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Well, we love you guys. We wish you a Los amamos. Sukkot Les Sameach. declaramos Sukkot Sameach. Be blessed. We're going to eat over here. Vamos a comer aquí. Let's say the bracha so our friends can join us. Digamos la braca para que se unan nuestros amigos con nosotros. No, we're late into the day. Just say the bracha and then we'll go have some food. Baruch atah Yahuwah Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam Amen. motzi lechem min haaretz. Amen. Hashem Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Blessed are you, Yahuwah, our Elohim, King of the universe, who brings forth bread from the earth. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. We love you guys. Shalom, Los shalom. amamos. Shalom, shalom. From Goshen Desde Betzafon. Goshen Betzafon. Sukkot Sameach.